Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kówùúrọ̀ níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sí chánẹ́ẹ̀lì Fáàtì Òkodoro níbi tí a ò ti ní fi tọ́rọ́ lẹ́kọ́bọ̀ lójú fún wa. Níbi tí a ti ń sọ gbogbo òdodo pátápátá nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Lálẹ́ yìí, a fẹ́ ṣe ìtẹ̀síwájú lórí nǹkan tá a gbé yẹ̀wò ní ìjẹjọ. Ṣé ẹ rántí pé ṣé ìjẹjọ ní last time tá a pàdé bí àjẹ Thursday la gbé yẹ̀wò pé ǹjẹ́ Paul ṣé èèyàn Ọlọ́run ni? Ṣé Paul ṣó sì lè jẹ́ ẹni burúkú? Ṣé ìjíṣẹ́ Ọlọ́run ni? Ṣé ẹni tá a gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀nà ẹ̀ ká gbàgbọ́ ni? Lálẹ́ yìí a wá gbé Paul sẹ́gbẹ̀ẹ́ Muhammed, ta ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe tẹ̀lé nínú àwọn méjèèjì. Lálẹ́ yìí bí a ti ń bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Baba, Ọmọ àtẹ̀mímọ́, mo wá ń gbà ládùúrà pé àánú Ọlọ́run, orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, ojú rere Ọlọ́run, ìpamọ́ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa tá wà lórí ètò lálẹ́ yìí. Mo wá ń gbà ládùúrà, mo ń bẹ Ọlọ́run pé gbogbo àwọn tí ojú wọn tí pẹ̀pẹ̀ ti bo ojú wọn, gbogbo àwọn tí ojú wọn kò tí là sí ìrere Jésù, Ọlọ́run àwa ń bẹ̀ ọ́ ni o pé kí ẹ gba àwọn ọkàn wọ̀nyí là, pé kí ẹ sọ àwọn ẹni di ẹni ìgbàlà, pé kí ẹ yí àwọn ọkàn wọ̀nyí padà. Ìbẹ̀bẹ̀ wa ní àgbà aládùúà pé kí ẹ fi àwọn ètò wọ̀nyí kí ẹ fi gba àwọn ọkàn là, kí ẹ fi sọ àwọn ọkàn dẹni ìgbàlà. A ò kàn ṣe nítorí pé àwa náà ń ṣètò. Ọlọ́run ayérayé à ń bẹ̀ yín ni o wípé lẹ́yìn ètò yìí a fẹ́ kí ẹ yí àwọn ọkàn padà. Àwọn tí wọ́n ti ní èròǹgbà búburú sí arákùnrin Paul, àwọn tí òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òye, àwọn tí a ti tàn jẹ, lálẹ́ yìí Olúwa fẹ́ kí ẹ ṣí wọn lójú, a fẹ́ kí ẹ là wọ́n lóye, a fẹ́ kí ẹ fi òye ọ̀rọ̀ yín yé wọn. Gbogbo àwọn tá a ti fi ẹ̀kọ́ òdì gbá sínú igbó, tá a fi gbá lọ bí ìgbà tí ìgbé ayé ń gbé ní lọ, a fẹ́ kí ẹ gbà wọ́n là lálẹ́ yìí. Ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. Ìdí tá a fi ń ṣe náà nìyí o. Gbogbo ògo ètò yìí kó jẹ́ tìwọ Ọlọ́run, ìtìjú tó wà ńbẹ̀ kó jẹ́ ti Sátánì, ìbùkún bẹ̀ kó jẹ́ tàwa ọmọ rẹ Ọlọ́run alààyè. Àwa ń gbàdúrà, àfẹ́sọ̀rọ̀ ọgbọ́n orí ènìyàn, àfẹ́sọ̀rọ̀ asán. Olúwa, ẹ̀mí àṣìṣe, ẹ̀mí ìsọkúsọ, ẹ̀mí ọpọlọ ènìyàn bá wa lè jáde lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí máa fẹ́ kí ẹ gbàkóso, kí ẹ sì bá ọkàn àwọn èèyàn pàdé, torí tí a gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín. Arákùnrin TMD ẹ kí àwọn aráalé, àwọn èèyàn ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ kí àwọn aráalé. Ẹ káalẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa, àsìkò ìsinmi òní, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oṣù tuntun èyí tí a ti wọnú ẹ̀ tá a sì ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀. Ọlọ́run yóò fi ara tù wá o, á sì jẹ́ kí ọkàn wa kó balẹ̀. Ìgbàlà wa kò ní sọnù. Ẹ tún farabalẹ̀ láṣálẹ́ kí ẹ fi etí gbọ́ wa, kẹ́ ẹ dẹ̀ wo ohun tí yóò ṣẹlẹ̀. Ẹ dẹ̀ bá wa share program yìí, kẹ́ ẹ bá wa like ẹ̀ náà so that other people can have access to it. Ẹ lè share pẹ̀lú wọn through WhatsApp, ẹ lè cut ẹ̀ bá a ṣe máa ń sọ. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Lálẹ́ láì dènà pẹnu, ó rẹ pé àwọn èèyàn díẹ̀ ti join wa. Jẹ́ ń sáré kí àwọn èèyàn. Charles Adimo ẹ̀yin Olúwa, you are welcome. Prince Adéwálé Praise, you are welcome. Brother Soji Ọlánrewájú, kọ́mẹ́ǹtì yín kan wà tó máa ń pa mí lẹ́rìn. Ẹni description ta fún àlá yìí, àwa kọ́ la fún un, ní tí àdìtì sọ ń pa ẹ̀ ni. Wọ́n ló jọ ẹbọra tí jẹ́ látọ̀ pa. Kọ́mẹ́ǹtì yẹn ti bá rántí màá dídí máa dá rẹ́rìn, àwọn yàrá ní kí ló ń pa mí lẹ́rìn. Kọ́mẹ́ǹtì yín tẹ méjì jẹ́ yẹn pa mí lẹ́rìn gan-an. Ìlérí Olúwa, God bless you. Ọlá means wet, not hello, God bless you. Prince Adéwálé Praise, God bless you. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó pa mí lẹ́rìn jọ yẹn ẹ̀bọ̀rà tí jẹ́ látọ̀ pa. Nígbà tí yẹn bá lọ́wọ́ talẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀tún méjì ó lójúgun, àlẹ́ lọ́lọ́run ò lè jẹ́ èèyàn. Táwa nìyẹn, tó ibi tá à ń lọ lálẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn. Pọ́ọ̀lù tàbí Mọ̀ọ́mọ́dù. Ẹ̀rí níbi gbogbo tí àwọn mùsùlùmí ti máa ń ṣe wáàsí. Arákùnrin Samad rí pé ní ìjẹjọ náà sọ pé ó yẹ ká máa jẹ́ kí òye
ìbéèrè tá a fẹ́ yí padà fún àwọn náà, káwọn ká yí ìbéèrè padà fún wọn. Lálẹ́ yìí náà la ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyẹn. A sì ń retí arákùnrin Samad. Yeah, ẹ káàbọ̀. Prince Adéwálé Praise, you are welcome. Ọlọ́run ni bàbá wa. A rí níbi gbogbo tán ti ń wàásù, wọ́n ò fẹ́ yí ẹ̀kọ́ Pọ́ọ̀lù dànù. Wọ́n fẹ́ yí ẹ̀kọ́ Pọ́ọ̀lù dànù. Wọ́n sọ pé Pọ́ọ̀lù yẹn nínú ìwé Jòhánù orí 8 ẹsẹ̀ 22 ó ní pé ẹ̀yin ó mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa láìkì program yìí, ẹ bá wa share ní Facebook, ní àwọn WhatsApp group tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí wà. Tá a bá rí mùsùlùmí tó sì fẹ́ join wa, kó darapọ̀ mọ́ wa, kó wá dá wa lóhùn àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ, tó lè sọ fún wa pé tá a fẹ́ sọ nípa Muhammed yìí irọ́ la fi pa. Kí n tó tẹ̀síwájú, fún ìwọ tó ń gbọ́ wa fúngbà àkọ́kọ́, ètò yìí kò wà fún láti ṣe àtakò, ètò yìí kò wà fún láti sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, ètò yìí kò wà fún pé láti lu ẹnikẹ́ni bolẹ̀ rárá o. Ètò yìí wà fún ìkẹ́kọ̀ọ́, ìlóye, ìmọ̀ nípa Ọlọ́run síwájú àti síwájú sí. Ètò yìí wà fún dídi òdodo mú. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ là ń wá ìyè, tó bá jẹ́ lóòótọ́ là ń wá ìyè ànípẹ̀kun, òdodo náà ló yẹ ká dì mú. So ètò yìí wà fún láti di òdodo mú. Kò sí fún àwọn ènìyàn, àwa la sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wa ló kẹ́yìn, àwa la sọ̀rọ̀ burúkú ba lórí, rárá, àṣètò yìí torí pé ká lè ṣe bẹ́ẹ̀. Àdẹ̀ ṣètò yìí torí pé kí a lè yẹ̀yẹ́ ẹnikẹ́ni àbí ká lè fi ẹnikẹ́ni wọ́lẹ̀. Wọ́n fi wọ́lẹ̀ gan, wọ́n embarrass ẹ̀. Rárá, we are not embarrassing you. Nígbà mi ò lè dàbí ìwọ̀sí, nígbà mi ò lè dàbí ìgbà tá à ń fi yẹ̀yẹ́ wa, rárá, àyẹ̀yẹ́ wa o. Òdodo bẹ̀ là ń sọ fún yín. Ẹ gba ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò. Tó tọ́, èwo ló tọ́nu nǹkan tá à ń sọ ẹ̀, ẹ gbà yẹ̀wò. Tẹ́ bá sì wá rí pé ní ìgboyà àbẹ́ rí pé nǹkan tá à ń sọ kò bá nǹkan tẹ́yìn gbàgbọ́ mu, ẹ pè wá, àbí kẹ́ ẹ lẹ́yìn fẹ́ wá, ẹ bá sí Muslim bá wà ní comment section kó lóun fẹ́ join wa ní ìsìn, inú mi á dùn gan, inú wa máa dùn láti jẹ́ kán wá sọ fún wa àwọn nǹkan tá a wá sọ ń pa Muhammed yìí pé kò rí bẹ́ẹ̀. So èdè tá a fi ṣe ètò yìí, à ń ṣe nítorí pé ká lè kọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run lẹ́kọ̀ọ́. À ń ṣe nítorí kí òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lè yé àwọn ènìyàn, àwọn tán ti tàn jẹ. Ní kọ́mọ́nkóbó, kí n sáré sọ ilé fún wa, mo wà ní prógráàmù tí àwọn ECWA Church ní ìlú Ìbàdàn ṣe, tí wọ́n pe arákùnrin Kórèdé kó wá dá wọn lẹ́kọ̀ọ́. Mo lọ síbẹ̀ láti lọ ṣe solidarity support, bá mi yí kíní ẹ̀ sílẹ̀, láti ṣe solidarity support fún wọn. Nígbà tó ń dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ yẹn ń ṣe nígbà tí wọ́n sọ ọ́ débi pé àní Sahih Bukhari volume 1 book 12 number 770 sọ pé gbogbo yín lẹ ó wọná, ẹ ó wàá jóná keegun, àmì kírun wájú yín nìkan ni ò ní jóná. Ẹnìkan lẹ́yìn tí mo jókòó só ní aláìṣe terminator, èyí ò jóná lẹ́yìn tó sin Ọlọ́run, àmì kírun orí rẹ̀ nìkan láwa fi dààmú, aláwọ̀ ayọ̀ wọn jáde, àwa dàmí sí wọn lára, omi yẹn láwa dá ẹran padà sí wọn lára, àwa dé èèyàn padà. Irú Ọlọ́run wo nìyẹn? Eléyìí jẹ́ nǹkan tó òye tó yẹ ká fi hàn àwọn ọmọ ọjọ́ wa. Eléyìí jẹ́ òye tó yẹ ká fi hàn àwọn ọmọ Ọlọ́run tó wà láyìíká wa, àwọn ọmọ wa, kó tó di pé wọ́n jáde láti máa lọ gbọ́ pé Islam lọ́nà. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn, káwọn náà yẹ̀wò, kán kà á wà nínú ìwé wọn, kì í ṣàwa la sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, so in tá à ń ṣe nìyẹn, nítorí kí òye lè yé àwọn ọmọ Ọlọ́run àtàwọn tó wà níbi gbogbo, torí pé ìsọjí ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ìjọ ti kúrò níjọ pé ìjọ bàbá mi, ìjọ àwọn dádì wa, ìjọ bàbá wa, ìjọ olúṣe kinní kan, ìjọ bàbá kinní kan. Rárá, ìjọ ni àwa tá a wà nínú gúrùpù yìí, ìjọ ni àwọn tó wà nínú gúrùpù Brakorede, ìjọ làwọn tó wà nínú gúrùpù Sam Samuel, tó wà nínú gúrùpù David Wood, tó wà nínú gúrùpù Christian Prince, tó wà nínú gúrùpù àwọn ènìyàn olóríjorí àtàwọn tó wà níbi gbogbo tí wọ́n ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run. ní tó ń jẹ́jọ nìyẹn. Ìjọ kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ìjọ kì í ṣe orúkọ wa rèé, orúkọ tẹ́ gbọ́dọ̀ máa jẹ́rìí, ẹni tí ò bá ti jẹ́ orúkọ yẹn kì í ṣe, rárá o. Ìjọ Kristi ò sí bẹ́ẹ̀. Ìjọ Kristi ni àwọn tí a pè jáde kó nú òkùnkùn, kó nú Islam, kó nú ẹgbẹ́ ayé, kó nú ẹbọ ṣíṣe, kó nú ìwà ìkà, wá sínú ìmọ́lẹ̀ ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Àwọn tó ń jẹ́ ìjọ láì mọ́ra wọn rí, láì ríra wọn rí, láì sọ pé a ní àti inú ìdílé kan náà, a ó sì wá di àwa dàbí pé àti di ara kan náà. Sísà kan wà nínú gúrùpù yìí, mi mọ̀ bí wọ́n ń gbọ́ mi lálẹ́ bí àwọn tí jẹun wa, tán bá pè bá ẹ̀rọ bíá mi rí wọn rí, tán bá ń bá mi táwa, àwọn ló fún wa ní àrò márùn-ún, tán bá ń send audio note, voice note sí mi, ẹ̀rọ bíá mọ̀lẹ́bí mi ni wọ́n ní, mi ì sí rí wọn rí, tí n bá rí wọn ní ìsinmi lè dá wọn mọ̀. In tó ń jẹ́ ìjọ Kristi nìyẹn.
á wà dàbí ẹyọ kan. So ìdí tá a fi ń ṣètò yìí nìyẹn o, kí òye kó lè yé àwọn ọmọ Ọlọ́run kó má bàa bọ́ sínú àjàgà. 2, kí àwọn tó wà nínú àjàgà yẹn lè di òmìnira. 3, àwọn tó bá dẹ̀ rò pé àwọn lọ́hùn wà lómìnira tó rò pé àwọn lóòtítọ́ kán pè wá níjà ká sì jọ ṣe ìtàkùrọ̀sọ láì sí ìfanfà àbí ìwọ jù ọ́ èmi jù ọ́ ìwọ jù mí láì sí nínú, láì dá wàhálà sílẹ̀. Ètò yìí kò wà fún láti dá wàhálà sílẹ̀. Ètò yìí wà fún kí àlàáfíà kó lè jọba. Ètò yìí wà fún kí àlàáfíà kó lè jọba. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín o bí ẹ ti ń gbọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí n tá à ń bá lọ, wọ́n máa ní Pọ́ọ̀lù arákùnrin kan tiẹ̀ wà tó kọ ìwé kan, ó ní 100 great men in the world. Orúkọ ẹ̀ ti sápá mi lórí. Lórúkọ ọkùnrin yẹn náà, ìwé tó kọ. Ìwé yẹn náà ní ibẹ̀ ló ti sọ pé Muhammed ló fi ṣe number 1. Michael Hart a ní kìrìsìtẹ́nì ni. Michael Hart ò kí ń ṣe kìrìsìtẹ́nì, white supremacist ló pera rẹ̀ nígbà tí mo wo gbogbo àlàyé nípa rẹ̀ lórí Wikipedia. He never claimed to be a Christian, kò pera rẹ̀ ní kìrìsìtẹ́nì, ṣùgbọ́n tó bá ti ń jórúkọ òyìnbó lójú àwọn mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì náà ni. White supremacist ni. Ó ní Muhammed number 1, Jésù ní number 2, àbí Paul ní number 2, Jésù ní number 3, according to nǹkan táwọn muslim máa ń sọ. Bó dẹ̀ kémi tí ì ka ìwé yẹn, so mo gbọ́ ẹnìkan pé wọ́n sọ fún pé Paul ló wà ní number 3, Jésù ló wà number 2, but notwithstanding, kí ló dé tó fi réètì Muhammed sí number 1? Ó ní Muhammed ló mú Quran, ló ní Quran, ló mú doctrine Islam wá. Ǹjẹ́ ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ̀ ń lo ìmọ̀ kí àṣẹ ìgbà pé Muhammed ló mú doctrine Islam wá? Ṣé Muhammed ló ní Quran, ló kọ Quran fún yín? Tẹ́ ẹ bá ti gbà bẹ́ẹ̀, ẹ lè máa lo ìwé Michael Hart. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti gbà bẹ́ẹ̀, ẹ yé lo ìwé Michael Hart láti máa fi justify ìjẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ Muhammed. Náà wọ́n á sọ fún wa pé Paul o kì í ṣe èèyàn Ọlọ́run. Paul ó jẹ́ òpùrọ̀ ayé ohun ọ̀run. A ti yànnà náà ìkan níjọ́ tọ̀sí pé ìgbàlà rẹ̀, ìbápàdé rẹ̀ lójú ọ̀nà Damascus kò takora wọn. So ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó bá ń sọ fáwọn èèyàn pé Paul ìta ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó takora wọn, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò takora wọn. Now mo fẹ́ sáré sọ àwọn nǹkan kan wọ̀nyí tí TMD náà tán bá ní àwọn nǹkan tó fẹ́ fi kún, màá wish kẹ́ ẹ bá wa fi kún. Èyí tẹ́ wà nílé ẹ máa bá a ká lọ. Kí là ń pè ní background àwọn méjèèjì? Kí ni ìpìlẹ̀ wọn? Kí ni ìpìlẹ̀ Muhammed? Kí ni ìpìlẹ̀ Paul? Torí àwọn méjèèjì la fẹ́ yànnàná ní alẹ́ yìí. Kí ni ìpìlẹ̀ wọn? Kí ni ìpìlẹ̀ Paul? Paul ó jẹ́ Júù, ọmọ Ísírẹ́lì ni. Bó ṣe yẹ pé ó tún jẹ́ ọmọ Róòmù. Ó jẹ́ ọmọ, a lè pè ní ọmọ Róòmù, ṣùgbọ́n ní bàbá àti ìyá rẹ̀ ọmọ Ísírẹ́lì ni wọ́n. Ó sì jẹ́ ẹni tó ń ṣe ẹ̀sìn Júù tó sì mú ní ọ̀kúnkúndùn. Òun ló fà á tẹ́ gbogbo wọn tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó tako tí ẹ̀sìn Júù sọ, tó tako tí àwọn òfin àtọwọ́dọ́ àwọn Farisí sọ, yóò fẹ́ mú wọn balẹ̀. Ẹni tí Paul jẹ́ nìyẹn. Sọ́ọ̀lù la dẹ̀ ń pè tẹ́lẹ̀. Muhammed fúnra rẹ̀ òun jẹ́ wálá brasamadi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kú wájú, ẹ kú àsìkò yìí, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Muhammed ẹ káàbọ̀ sórí. God bless you. Muhammed, mo ń pè ẹ̀yin mùsùlùmí níjà tó bá wà ní orí ètò yìí, èmi ò lè sọ pé ó tan ọmọ Ismaili táwọn mẹ́ta yẹn àrọmọdọ́mọ Ismaili ni Muhammed. Mo ń pè yín níjà tó bá ń gbọ́ wa lálẹ́, ẹ fún wa ní ìtàn àbí ìtàn ìran bí Muhammed bó ṣe di àrọmọdọ́mọ Ismaili. Ní lọ́wọ́ ẹ fún wa, ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ bá ń gbọ́ wa. A ò mọ ìtàn yẹn, kò sì sí òtítọ́ níbẹ̀ pé Muhammed ó jẹ́ àrọmọdọ́mọ Ismaili. So báwo lẹ ṣe wá pè pé ọmọ Ismaili ni Muhammed? tó tá a bá rí ẹni tó lè fún wa ní ìtàn rẹ̀ inú wa máa dùn. Muhammed jẹ́ àwọn bàbá Muhammed jẹ́ abọ̀rìṣà. Kódà nígbà tí wọ́n sọ Muhammed lórúkọ tán ó dedicate rẹ̀, ọ̀dọ̀ ẹni tí wọ́n gbé Muhammed lọ inú ilé òrìṣà inú Kaaba ló gbé lọ. Ó wà nù Sírátù Rasulullah. Ó gbé lọ sínú ilé òrìṣà láti lọ yà sí ìgbà tán gbé Jésù Olúwa lọ sínú tẹ́ḿpìlì láti yà sí mímọ́. Muhammed wọ́n gbé lọ sínú tẹ́ḿpìlì òrìṣà láti yà sí mímọ́. So ìpìlẹ̀ Muhammed jẹ́ ìpìlẹ̀ abọ̀rìṣà.
abalajọ nígbà tí Allah ń sọ nínú Kùránì pé ṣọ́ra fún ìbọ̀rìṣà à ń kí i nílò bẹ́ẹ̀ so ìbẹ̀rẹ̀ pèpè ayé rẹ̀ ìbọ̀rìṣà ni ó dàbí pé òun náà ló fẹ́ẹ̀ sún lọ débi tó ti máa ń lọ orí òkè kan lọ máa ṣe ìjíròrò tó so ìpìlẹ̀ àwọn méjèèjì nìyẹn so tí a bá rẹni tó fẹ́ pè wá níjà pé nǹkan tá a sọ yóò rí bẹ́ẹ̀ ayé ń bẹ o kì í ṣe pé sọ pé à ń ta sọ yẹn ẹ lè pè wá níjà ẹ lè pè wá níjà ẹ lè pè wá ẹ lè lẹ join wa nínú stream yìí tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó ń gbọ́ wa ìwọ tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì kó o farabalẹ̀ dáadáa mú ìwé àti tákàdá rẹ máa kọ àwọn àkọsílẹ̀ nǹkan tá à ń sọ yìí kì í ṣe àhesọ kì í ṣe nǹkan tá à ń sọ láti inú àdàbọ̀ ara wa background wọn nìyẹn mi ò bí ara ẹni tó fi nǹkan kan méjì tàbí mẹ́ta kún nǹkan tí mo sọ nípa background wọn yìí bí abraham md àbí ẹni nǹkan tẹ́ fẹ́ fi kún ṣé background kí lẹ rò pé tó fẹ́ kí lẹ rò kó jẹ́ ìpìlẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àwọn méjèèjì. Tí a bá rí àfikún ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ wà pẹ̀lú mi ń bè ṣé ń gbọ́ voice mi ṣá? Ọ̀dà ṣóhùn mi ń já ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section tóhùn mi bá ń lọ sókè torí mi sí ní inú ilé mi mo ti wà níbì kan so àwọn gájẹ́tì mi ò sí lọ́dọ̀ mi so mo kàn ra ń manage ibi tí mo wà yìí ni àti wà lọ́lùdé so ẹ jẹ́ kí n mọ̀. À ń gbọ́ yín pẹ́lẹ́ ẹ tẹ̀síwájú. Mo ṣe join so mi tí get what we are, I mean the background very well but yeah. I can hear you. Ọlá mi okay ohùn mi ń já àbí? Yeah, God bless you. Ben. Wọ́n ní òtítọ́ korò bro Ọlá wọ́n ní òtítọ́ korò àgbùdọ̀ dẹ́kun àti máa sọ ẹ jẹ́ ká máa sọ bẹ́ẹ̀ ni ó lè bí àwọn tá à ń sọ fún nínú ẹ jẹ́ ká máa sọ ká sọ nínú ìfẹ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ yeah. Now mo rí kọ́mẹ̀ntì kan ní pé ẹnìkan kọ́mẹ̀ntì kan síbi ó ní pé tòótọ́ ni orúkọ rẹ̀ ó ṣe Muhammad bẹ́ẹ̀ ni according to Islamic source Katem ni orúkọ tí orúkọ tí Muhammad jẹ́ Katem bí àmì ìdẹ̀pẹ́ dáadáa lé àwọn tó bá gbọ́ lárúbáwá wọn á lè pè dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lẹ́ má bínú pé mo lè bá orúkọ yẹn jẹ́ ní pípè rẹ̀ Katem lórúkọ rẹ̀ orúkọ Muhammad gan à lè pè lórúkọ bí orúkọ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run lẹni tí a lè yìn lógo ènìyàn kan ò lè jẹ́ ẹni tá a yìn lógo Ọlọ́run lẹni tá a gbọ́dọ̀ yìn lógo so èmi náà gbà kí that's not his name kì í ṣe orúkọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Islamic source sọ ṣé kí n tẹ̀síwájú àbẹ ní àfikún arákùnrin tí ẹ̀mí àbí Ibrahim Samadi lórí background àwọn méjèèjì torí à ń compare Paul àti Muhammad kó tó lọ di mùsùlùmí yẹ ìgbésí ayé àwọn méjèèjì wò tí a fi ṣé kí n tẹ̀síwájú. Ṣé wà pẹ̀lú mi? Ok, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Ó dà pé ẹ ti mú tara yàn yín méjèèjì. Now, nǹkan kejì tí mo fẹ́ lọ tí mo tún fẹ́ lọ. Sorry, ṣé mi lẹ pè? Mo ní tẹ bá ní nǹkan tẹ fẹ́ fi kún bá mo sọ nípa background Paul background Muhammad pé tẹ bá ní nǹkan míì tí mo escape tẹ rò pé lè fi kún láti tójú òdodo tá a fẹ́ sọ fáwọn aráalé ìpìlẹ̀ àwọn méjèèjì kí ni ìpìlẹ̀ Muhammad kí ni ìpìlẹ̀ Paul so ìyẹn ni mo pé tẹ bá ní nǹkan tẹ fi kún. Well, unfortunately mo miss àwọn point yín but one thing tẹ́mi kàn lè quickly add ni pé one Paul mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ ń pa or not Paul was a highly educated theologian. You know, he was highly educated because he studied under what's the name of that guy? Gamaliel. I studied. Yeah, he was well educated, well versed in law, in Judaism. In fact, he was one of those people we were called intellectual. But what about Muhammad? Who is Muhammad? Nobody knows Muhammad. In fact, I was asking some Muslims that do they even know that this name Muhammad is not Muhammad. Muhammad is a title. Muhammad is a title, the praised one. And this title is supposed to be for Allah, not even for Muhammad. So Muhammad is not the name of Muhammad, the son of Abdullah. That's not his name. His name is Qatem. And which, in fact, maybe we can take a series, we can go into detail about that later. In their books, Muhammad was Qatem, and that Qatem means
something detestable. In fact, he was nobody in his family. It was only when he now said he got that revelation and all of that they changed his name to this Muhammad. So if you look at it at that level, they compare Muhammad and Paul. They are world apart. It's like you are comparing not even a school dropout. If you talk about school dropout, yes, the school dropout, she lost school. But I mean, educated at that time in that early 4th century, Muhammad is not in the same category. In fact, he was even a servant of what is this first wife? Please, can you remind me the name of that first wife? His first wife that was so rich, he was a servant of that woman. And before eventually they did an arrange. Hello? Khadija. Khadija, thank you. So he was a servant of Khadija, who was even in a Christian, but those heretical Christians at that time. So he was a servant. And he married her because, it will be an opportunity for him as at that time to relate to such a person, such a high class woman. And that's why people should understand at that time, why didn't Muhammad marry any other wife while that woman was alive? He started his escapade after the demise of that woman. So whatever level, if you look at the social status level, Muhammad and Paul, they are not on the same pedestal. They are not on the same pedestal. If you talk about theology, the knowledge, Paul was vast in Judaism, in the law of Moses. He was an expert in that law. That was why he was even taking permission from the priest to go and be persecuting the Christians. So what Paul was doing, according to his own testimony, he said it was out of zeal for God. In the Judaism, to persecute the Church of Christ. And when he met Christ, somebody of the status of Paul, that to meet Christ, Christianity is true. Paul was highly educated, he was intellectual. Then, if Christianity was show Paul ṣe ní encounter pẹ̀lú Jésù yẹn, what can convince such a person that Christianity is true? For him to go and now meet the disciples when he had an encounter with Jesus that told him, I'm Jesus, I'm Christ that you are persecuting. When there's some pastors, Ananias, and also he has instructed somebody that he will go and meet and they will tell him what to do. If it wasn't true, if Christianity is not true, what would have convinced such a person like Paul to give his life to Christ, and have a 180-degree turnaround? I want to persecute, to arrest. He now turned back and went back to them, and he volunteered himself to now, take on that burden, that suffering himself. So Paul àti Muhammad wọ́n ṣe wọ́n ti, in fact Muhammad kò tiẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Paul. In fact, unfortunately mi ìfẹ́ lo the same analogy tí John lò pé òun ò tó láti tú bàtà ẹsẹ̀ Muhammad ò tó láti tú bàtà ẹsẹ̀ Paul. No, they are far forward, world apart. So nǹkan tó kọ̀ fẹ́ hard nìyẹn, jẹ́ ká continue. FSP. God bless you. Yeah. Amen. God bless you. Ohun kan mìíràn tó fẹ́ sáré ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ti mẹ́nu díẹ̀. Ẹ ti mẹ́nu díẹ̀ bá. Ohun kan kejì tó fẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni. Arákùnrin TMD ṣe wà pẹ̀lú wa ṣá. Ìbápàdé àwọn méjèèjì, the encounter of Paul, the encounter of Muhammad. Tá bá ṣe ka ìṣe àwọn àpọ́stélì orí 9. Excuse me. A ó ka bí Paul ṣe ní ìbápàdé lójú ọ̀nà Damascus. Paul jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń sọ nípa background wọn. Paul jẹ́ eléwu ènìyàn tó rò pé ṣíṣe ní mímọ́ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ní dídè, fífìyà jẹ wọ́n, òun ló lè jẹ́ kán lè mọ̀ pé òun sin Ọlọ́run lòun sìn.
so ó gbìyànjú ó ń tiraka láti ṣiṣẹ́ ìsìn yẹn bó tẹ̀ pé kìí ṣe Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ fún, ó ń ṣiṣẹ́ ní àdàbọ̀wọ́ ara rẹ̀ pé àwọn tó ń ṣe lòdì sí nǹkan tí òun gbàgbọ́ kó ń fìyà jẹ wọ́n. Paul jẹ́ oníkúpani ènìyàn. Lọ ara ojú ọ̀nà tó ń lọ láti bá àwọn ènìyàn láti gbé wọn ní dídì àwọn kìrìsìtẹ́nì àwọn tó wà lójú ọ̀nà náà láti dè wọ́n. Ojú ọ̀nà yẹn náà ni Jésù Olúwa ti ṣe ìbápàdé rẹ̀ tí ó sì kọ sí pé tábàkẹ́ṣe àwọn àpọ́sítélì orí 9 ẹsẹ̀ 1 kẹ̀ka lọ sísàlẹ̀ ibẹ̀ láti rí ìbápàdé Pọ́ọ̀lù nínú Bíbélì. Tá bá sì fẹ́ ka ti Muhammed, a fẹ́ mọ̀ pa Muhammed, báwo ni Muhammed ṣe di wòlíì lénìí. Ìtàn sọ fún wa pé gẹ́gẹ́ bí nǹkan dádì tí wọ́n sọ, ẹ jẹ́ kí n share screen mi ní bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n share screen. Yeah. Somebody is duplicated. Is it you? Click on number 5. No problem. Tó bá ti ṣe máa share screen. Now, ṣé ń gbọ́ mi? Tẹ́ bá gbọ́ mi jẹ́ kí n mọ̀ torí network fẹ́ burúkú jù díẹ̀. So ẹ continue à ń gbọ́. Okay. Now, Paul lójú ọ̀nà Damascus ló ti ní ìbápàdé pẹ̀lú Jésù fúnra rẹ̀ ló ṣe ìbápàdé pẹ̀lú Paul tán sì jọ ní ìtàkùrọ̀sọ. Lẹ́yìn èyí ni ayé rẹ̀ ní ṣe 180-degree turn around tàbí 360-degree turn around. Ó yí padà pátápátá kò nú ìwà ipá kò nú ìwà ìpànì, ayé rẹ̀ sì yí padà. Ibẹ̀ láti rí pé ìgbé ayé Paul gba ìyípadà ọ̀tun. Ẹ̀ka Iṣẹ́ àwọn Àpọ́sítélì orí 9 a ò rí níbẹ̀. Ẹ wá wo ti Muhammed ló wà ní ojú screen wa yìí. Sura 96 yìí, ibẹ̀ ni ìtàn bí Muhammed ṣe gba ìṣípayá. Ẹ jẹ́ ká wò pé ṣé lè jọ tá bá ní wòlíì Ọlọ́run gba ìṣípayá. Ẹ jẹ́ ká wò láti bí èmi ìfẹ́ ká torí àdìtì yẹn gùn. Ìfẹ́ ká farabalẹ̀ ká. The angel came to him and asked him to read. The prophet replied, kíní tán gbé sí yìí tí ń block kíní. I do not know how to read. The prophet added, the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon, he caught me again and pressed me second time till I could not bear it anymore. He then released me again and asked me to read. But I replied, I do not know how to read, or what shall I read? Thereupon, he caught me for the 3rd time and pressed me, and then released me and said, read in the name of your Lord, who has created all that exists, created man from a cloth. Read, and your Lord is the most generous. Surah 96, ayah 1, Surah 96, ayah 2, Surah 96, ayah 3. Then Allah Messenger returned with the inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwailid and said, cover me, cover me. They covered him till his fear was over. And after that, he told her everything that has happened and said, I fear that something may happen to me. Khadija replied, never, by Allah. Allah will never disgrace you. You keep good relations with your kids and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving calamity, afflicted ones. Khadija then accompanied me to her cousin Waraka bin Nawfal, bin Asad, and so on and so forth. Ẹ wo ìbápàdé ti Muhammed yìí, ká wo ti Pọ́ọ̀lù lódodo
ló bá Jésù pàdé, Jésù sì bá sọ̀rọ̀, ó ṣubú lulẹ̀ lódodo, ìpẹ́pẹ́ sì bọ́ lójú rẹ̀, kò ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ sí lójú, ìmọ́lẹ̀ Jésù, ògo ńlá Jésù, ìtànṣán Jésù ó tàn sí, kò ríran. Nígbà tí wọ́n wá fà lọ́wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ananias ló gbàdúrà fún, ló wá ríran. Ìbápàdé Paul ní ayé rẹ̀ sì yí padà. Ẹ wá wo ti Muhammed níbi tóun nìkan ti wà lóun nìkan tó ti ń ṣàṣàrò, áńgẹ́lì ẹni tán pè ní áńgẹ́lì wa, ẹ̀mí yẹn wà àmúrúkọ rẹ̀, ó sì fún lọ́rùn, ó fún lọ́rùn. A ò gbọ́dún ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí sí òjíṣẹ́ Ọlọ́run kankan. Tó bá ti ní àpẹẹrẹ, ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí tó wà nínú comment section, ẹ lè fún mi lápẹẹrẹ wòlíì 5 nínú Kùránì, nínú Bíbélì àbí ìwé kan tẹ́ bá mọ̀ pé nígbà tí Olúwa fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀, áńgẹ́lì fún wọn lọ́rùn mọ́lẹ̀. Kíní kan wà ní Yorùbá, àwọn Yorùbá máa ń mọ̀ bí àwọn èèyàn tó wà níbí nínú chat yìí ti ní ìkàtà, àwọn èèyàn máa ń sọ, wọ́n ní ọ̀rìnrìn yẹn ni pé àwọn mìíràn tán bá ti sùn, ó lè ní àwọn òyìnbó lè scientifically wọ́n lè prove ẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá gbàgbọ́ pé spiritual attack ni. Tán bá sùn kalẹ̀, wọ́n á lajú sílẹ̀, wọ́n á dẹ̀ rí kíní kan tó wọlé wá, kíní yẹn á wá sùn lé wọn lórí mọ́lẹ̀, á wá máa fún wọn lọ́rùn, wọ́n á fẹ́ gbé ọwọ́. Àwọn èèyàn tó ti ṣẹlẹ̀ sí àìmọye mo ti bí wọ́n ti share encounter wọn pẹ̀lú mi, wọ́n fẹ́ gbé ọwọ́ wọn nílé gbé ọwọ́, wọ́n fẹ́ gbé ẹsẹ̀ wọn nílé, wọ́n dẹ̀ sùn, wọ́n lajú sílẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì tí wọ́n sùn sí, kíní yẹn á máa fún wọn lọ́rùn. Ó fẹ́ jọrú nǹkan tá ló ṣẹlẹ̀ sí Muhammed yìí, ọ̀rìnrìn. Tá a máa sọ pé tó máa sọ pé lórúkọ Jésù tán fagídí pé àwọn nígbà táwọn porúkọ Jésù ni kíní yẹn fi àwọn sílẹ̀ táwọn lè sọ̀rọ̀. Àwọn ìmọ̀ explore, àwọn sáyẹ́nsì lé láwọn lálàyé fún mi mọ̀, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bá wọn á ní àwọn máa rí kíní yẹn wọlé tó àwọn wá, á sì kí àwọn lọ́rùn mọ́lẹ̀. Nígbà bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa gbàbẹ̀ sọ dáná lágbájá sùn kò jí mọ́, ní tó ṣẹlẹ̀ sẹ́lómi náà nìyẹn, ó kú lọ gbé náà nìyẹn. So ṣé ká sọ pé irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí Muhammed ni? Ẹni ẹ wá fún lọ́rùn, ó fún lọ́rùn pé ó yá kà ikra títí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Muhammed ò má rí nǹkan kan ká. Ẹ wo ìgbé ayé yìí ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ti Paul àbí sí ẹ̀gbẹ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà láyé tá a ti mọ̀ nínú Bíbélì, ta la fún lọ́rùn ká tó gbéṣẹ́ ìránṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́? Ta la ní kí wọ́n ka nǹkan kan tí wọn ò kà? Ta la sọ fún pé ìwé wo láti ẹ̀ fún gan ta ní kó kà? A fún níwèé kankan, a ò gbé nǹkan kan lé lọ́wọ́, ẹni kó máa kà. Kí la ní kó kà? Eléyìí jẹ́ nǹkan tó ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí tó wà nínú yàrá yìí, à ń béèrè lọ́wọ́ rẹ, kí ló dé tí a fún Muhammed lọ́rùn? Ṣóun lẹni àkọ́kọ́ tá a máa fún lọ́rùn ni? Àbá láwọn òjíṣẹ́ míì tá a fún lọ́rùn bẹ́ẹ̀? Tẹ́ ẹ bá nírò àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀, ẹ fún wa lápẹẹrẹ 5 tẹ́ ẹ bá nínú comment section. Tẹ́ bá tẹ̀fẹ̀ jẹ́ ìwà nínú chat yìí, inú mi máa dùn, màá fún yín ní link tó bá wà níbi tó jẹ́ mùsùlùmí, màá fún yín ní link, ẹ̀yin náà lè wọlé wá kẹ́ wá sọ fún wa ìdí tó fi jẹ́ pé ìfúnlọ́rùn, ẹ rí gbà tó fún lọ́rùn tó ó sáré jọ̀nàjọ̀nà lọ sọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀, ó ní ẹ dáṣọ bo mí, nǹkan ti ṣe mí, mẹ́wàá ti ṣe mí. Irú ìbápàdé wo lélẹ̀? Ṣé tọlọ́run náà lélẹ̀? Mi mọ̀ bí arákùnrin TMD wà nínú yàrá yìí. Ṣé bra TMD wà nínú ilé, ṣé wọ́n ń gbọ́ wa dáadáa? Ṣé wọ́n wà pẹ̀lú mi ṣá? Àbí bra Samad? Kí lẹ fẹ́ sọ sáàárín? Ṣé a lè pélé ní ìbápàdé Ọlọ́run àbí ti tèṣù? Ó jọ bí Ọlọ́run ti ń báyàn pàdé? Ṣó jọ arípángẹ́lì yìí ló lọ bá Màríà? Ìkódà nínú Quran ó ní àlàáfíà ní fún ọ, nínú Bíbélì áńgẹ́lì yẹn á ní àlàáfíà fún, tó má tẹ̀ fẹ́ bẹ̀rù áńgẹ́lì yẹn á sọ fún wọn pé kán má bẹ̀rù. Ṣùgbọ́n eléyìí lọ́la òun á bẹ̀rù títí tó fi sáré lọ sọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ pé ẹ dáṣọ bo mi. Eléyìí kò jọra wọn, kò jọ ti bá pàdé Ọlọ́run rárá, bí ìgbà tẹ́mi èṣù bá báyàn pàdé nínú bí ẹni tó rí irin lèmi ka eléyìí sí. Ẹ ṣeun FSP. Arákùnrin TMD ó dà pé wọ́n ti dé. ATM ti dé ni. Ok. Wọ́n ti dé, mo fẹ́ kán dá sí wa, mo rí pé ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? Go ahead. Ok. À ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀. Ok. Ẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe káyìn náà ni ó jẹ́ ohun tó wà disgraceful, because ìta bá lọ wo bí Ọlọ́run ṣe bá àwọn wòlíì pàdé, lóòótọ́ a lè má rí tàwọn kan, ṣùgbọ́n kò sí evidence wípé they were under pressure for God to use them. So àfi tó bá jẹ́ wípé oníṣẹ́ ibi ni wọ́n tó tó di pé Ọlọ́run pè wọ́n. Abraham gbà tó Ọlọ́run pé Abraham did not call him by force, did not call him ìgbà tó Jésù máa pe àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀, did not call them by force.
kò lo ipá àti agbára láti máa mú wọn kiri. Paul torí pé experience ti Paul nítorí pé ibi tó ń lọ ó nídìí kí ó encounter a very strong power to curb his excesses. That was why he experienced what agbára tó ju tiẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí téèyàn bá pè rẹ̀ ní alágbára, èèyàn kan wà tó ju alágbára lọ. Agbára ńlá nìyẹn. So agbára ńlá tó ju agbára lọ, ó ju Paul dànù. So and that power changed his life forever. And ibi máa ń sọ fáwọn Mùsùlùmí wípé throughout their history, I'm not talking about modern day Muslim. Modern day Muslim are not the true Muslim. I'm talking about the Muslim of Muhammad's time. Even Muhammad himself, none of them ló sọ ọ̀sọ́kùsọ nípa Paul. Tí Mùsùlùmí bá ní kó mú jáde ibi tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ nípa Paul láì dá. In fact, sources wọ́n sọ wípé he was the apostle of Jesus, sent by Jesus to Rome. So ìyàtọ̀ gédégédé wà láàrin Paul àti Muhammad. Kì í ṣe wọ́n àti ẹ̀gbọ́dọ̀ wọ́n fi ikú wó oorun. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn sùn á tají, ṣùgbọ́n ikú ó lọ fẹ́ẹ́fẹ́ ló lọ kò tó padà wá mọ́. So bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ̀rọ̀ àwọn méjì. And mo fẹ́ kí ó tún yé wa ni wípé Muhammad jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ wípé it's just tẹ́ bá wo history bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lifestyle it's not credible, because there is no way we can verify what actually happened to him. We don't even know if Ibn Ishaq even sit up one day and create story. We don't even know if somebody in 1924 tried to align what Ibn Ishaq wrote to align and create a book. So nobody can actually go back and know who exactly is Muhammad. Either it's a person or it's just an attribute of just something that we don't know. Kò tiẹ̀ sí. So ó jẹun tó lágbára púpọ̀ jù lórí ọ̀rọ̀ Muhammad nípa pé bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ministry ẹ̀ àti bó ṣe wà so complicated to say that wọ́n gbọ́dọ̀ fi irọ́ kan máa bo irọ́ kan, irọ́ kan bo irọ́ kan, irọ́ kan bo irọ́ kan, and títí di òní wọ́n sì ń fi irọ́ kan bo irọ́ kan náà lórí torí ọ̀rọ̀ ẹni náà ni. Mo máa ń sọ wípé ìpín tó kàwé jù láàrin Mùsùlùmí, tó kàwé tó nípò jù, tó kàwé gan, ó wà so ignorant ju ẹni tí ò kàwé rárá lọ. Tẹ́ bá sì bẹ ẹni tí ò kàwé sọ̀rọ̀ ó yẹ kó sì á súnrakè bí èèyàn ṣòótọ́ ni ṣá. Ṣùgbọ́n ẹni tó kàwé tí mo rò pé mo ti wo kíni lọ síwájú rẹ̀, òun gan ló máa wá gbé sórí bíi háràhárà, kò jókòó kó wò kó tiẹ̀ study pé kí ni sọ́ọ̀sì kíní. So ó jẹ́ tó wà so disappointing because we can't just compare Paul and Muhammad. They are two different set of people that can never, they are two parallel lines that can never meet. There is not even transversal line, nothing to link them together. So that's just what I can quickly say. Arákùnrin Samad, ẹ tẹ̀síwájú. I lose my train of thought then. But TMDT take over. I think I think you made the comment. Okay, yeah. Okay, I remember. Thank you. Nípa bí Muhammad ṣe gba. Sọ̀rọ̀ lọ ni pé ẹ jẹ́ kí ràn yín lọ́wọ́. Intan sọ ni pé ìbápàdé Paul. Mo ti recall, mo ti remember say. Yes, mo ti remember where I was. Yeah. Right. So about the ìbápàdé ẹnu mo fẹ́ sọ nǹkan kan pa ẹ̀. Yeah, I did some most of it, which was to bí Muhammad ṣe gba bó ṣe lóun ní encounter ìbápàdé pẹ̀lú I won't call it an angel, the creature. Let's say the creature that he claimed that appeared to him in that cave of Hira, whatever name they call the cave. So ìbápàdé yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ó sọ pé òun fúnra ẹ̀ náà ló ń sọ kò sẹ́ni nobody witnessed it o ipe creature yẹn sọ fún un pé kò ń kà, and for any sensible person bí TMD tó yàn bá kàwé tó máa ní kéèyàn ka nǹkan
that means ọmọ agbéwèé fún kó kà ni àbí but Mohammed sọ fún àwọn tó ń ṣàlàyé fún pé creature yẹn fún un níwèé kankan kó kà ọkàn ní kó ń kà in the name of your Lord òun dẹ̀ ni pé ka what ó ní kó kà lẹ́ẹ̀kejì tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún lọ́rùn fún mọ́ kínní but it's also that one is a questionable testimony or kí ni Yorùbá testimony náà questionable explanation that he gave of his encounter with the ẹ̀rí tó fún wa nípa ìbápàdé òun àti creature tó ló ń pàdé yẹn it doesn't sound sensible, it doesn't sound it doesn't sound true, correct in any way. Ká tó bá gbẹ́ pé lóòótọ́ ni pé wọ́n ní kó ẹ̀yìn ìmọ̀ á ní kó recite kí ni Yorùbá recite I don't know sorry ẹ má bínú but á ní kó recite kó kà tẹ̀lé òun àbí kó sọ tẹ̀lé mi àbí ṣe bí wọ́n máa ń pè recite if you want to recite something máa wí tẹ̀lé mi wí tẹ̀lé mi that would have been more sensible, that would have been more rational than pé kó kà tó bá ní kéèyàn kà nǹkan that means you have to give him a book or something written to read. So that calls to question that testimony one. Number two, onígbẹ́sẹ̀ ṣàlàyé náà ni pé gbogbo ìbápàdé àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run tí àwa ti mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ṣe fi yé wa kò sí kankan bí tí any of them ti fún àwọn tí wọ́n encounter lọ́rùn kó àgbọ́rí. Then táwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run bá farahàn fáwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bá ṣe kà nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wọ́n máa sọ pé àlàáfíà fún ẹ má bẹ̀rù. You know, it's littered all over the Bible. Àlàáfíà fún ẹ má bẹ̀rù. Gbogbo encounter yẹn at least má bẹ̀rù máa wà ń bẹ̀. Because fine, angel, you know, kò sí bẹ́ẹ̀ máa rí that divine being pé ẹ̀rù because, you know, ẹ̀rù máa bàyàn because, you know, we are on different realm. So tó bá appear in their form, tó bá máa rí wọn in their real form, we cannot actually, you know, we cannot stand before them, you know. That's why God himself told Moses, I cannot anybody to lay room. So for them to come into our realm, they have to appear in such a form, in such a way that we'll be able to comprehend them, to be able to see them, to be able to, you know, be able to welcome their presence. Otherwise, we will not be able to. You know, even bọ́sẹ̀ rí wọn gan-an wọ́n ṣe ń fojú balẹ̀ wọ́n ṣe, you know, ẹ̀rù máa bà wọ́n because, you know, àwọn ẹni ẹ̀bọ̀ tó wá sọ fún àwọn tó ń bá pàdé pé ẹ má bẹ̀rù. The only other one that tún rí which was Jacob ẹni tó appear sí èèyàn ló appear sí. But ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá jìjàkadì at the end of the day tí, you know, tó rí persistence Jacob ló wá fọwọ́ kan itan ẹ̀. And Jacob realized pé eléyìí kò ń ṣèyàn lásán. That's why he said he had fought with God and he overcame because that person couldn't overcome him. You know, he was because the person appeared as a man, but he saw his persistence. He saw that he was able to, and he told him that he should not even live without blessing him. You know, and he blessed him. Because God wanted to just show himself to him in that form, you know, like as it were. So encounter tí Muhammad ní is questionable on all form. Then on the third level, ní pé ó tún wá sáré lọ báyàwó ẹ̀ cover me. Ìgbọ́lẹ̀ ti gbọ́rù yẹn rí. Ìgbà tí mo ti gbàgbé orúkọ woman tó pàdé angel tí angel appear in the Old Testament sí. Angel ìgbà tí angel ṣẹṣẹ tó sọ fún nǹkan tó máa ṣe kó máa bímọ. So the angel went. Oh, so if it is true that this thing that she will appear again when she was with her husband, and when she was with her husband, she did not have all this experience of cover me, my husband, come and cover me. No, when it was even the man that now became, you know, when he saw the angel, you know, he also trembled, but not say cover me because I saw an angel. No. So on all fronts, encounter Muhammad pẹ̀lú creature tó lóun rí yẹn. It shows pé kò ń ṣe áńgẹ́lì Ọlọ́run lórí. Ẹ ṣé. Yeah. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Cover me, ẹ daṣọ bò mí. Ẹ daṣọ bò mí. Ẹnìkan ní àǹjọ̀nú ló lé tó. Wọ́n láǹjọ̀nú ló lé. Mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn àǹjọ̀nú, ṣùgbọ́n bí àǹjọ̀ mi á sọ̀rọ̀ nípa wọn. Ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ ni ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀
torí níbi tá a wà nínú abúlé tá a wà àti nírú ìrírí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n lálẹ́ ìkẹ́ má jẹ́ kí n lọ síbẹ̀. Náà ẹ jẹ́ ká lọ síbi nǹkan míì tí mo yànnàná sálẹ̀ yìí. Pọ́ọ̀lù, ẹ jẹ́ ká gbọ́ o, Pọ́ọ̀lù àti Mohammed jìnnà síra wọn. Ẹ gbọ́ ayé o, ṣùgbọ́n tó nítorí pé báwọn mùsùlùmí máa ń gbé Mohammed gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tí wọ́n ní Mohammed lẹ́ni àkọ́kọ́ ní gbogbo ayé, làwa wò kódà Pọ́ọ̀lù tí wọ́n máa ń bẹnu àtẹ́lù, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ wá tá bá ní ká máa dá sọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù ó lè má nítumọ̀ dàbí alára. Káwá dé Mohammed tẹ̀yìn pọ́n gẹ̀gẹ̀gẹ̀, jẹ́ ká Pọ́ọ̀lù tẹ́ fẹ́nu àtẹ́lù, ẹ jẹ́ ká gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Káwá wo káwọ ẹni tí ó yege nú àwọn méjèèjì, tá bá gbé wọn sórí òṣùwọ̀n kan náà ní tá à ń ṣe lálẹ́ yìí nìyẹn. Tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó wà nínú chat yìí, o lè comment, á fún ẹ ní link, wàá join wa, wàá wá ṣàlàyé fún ọgbọ̀n nǹkan tá à ń sọ yìí, irọ́ là ń pa, wàá mú ẹ̀rí ẹ̀ wá. Tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ inú wa máa dùn. Tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó wà nínú comment section yìí, tó bá lè join wa inú wa máa dùn láti jẹ́ ká fi òdodo lélẹ̀. Ìdí òdodo la fẹ́ fi múlẹ̀ o, kì í ṣe nítorí àwàdà o. So má dákẹ́ o, tó bá wà nínú mi má kàn gẹ́ ìsọkúsọ náà sọ rárá, ìsọkúsọ kọ́. Tó bá ní gboyà tó dẹ̀ dá ẹ lójú pé n tá à ń sọ yìí yóò rí bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká dára yín pọ̀ mọ́ wa, ká wá gbọ́ látẹnu yín, a ó fún yín láàyè dáadáa láì ṣẹ̀kẹ́ ìbú pẹ̀lú yín láti jẹ́ káwọn yẹn mọ̀. Nǹkan mẹ́rin bí tá à ń lọ pápákọ̀ àtọ́rọ́ náà wá jìnnì lẹ̀fẹ́ ká pẹ́ lálẹ́. A sọ nípa ìyẹn ti kó ń bẹ̀. A sọ nípa ìpèníjà wọn. Ìpèníjà. Pọ́ọ̀lù ní ìpèníjà. Ó ní ìpèníjà. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn kan la gbọ́ nípa ìpèníjà. Àwọn kan ní amúkun ni, àwọn kan ní ojú ló ń dùn, àwọn kan ní ó jẹ́ àràrà. Oríṣiríṣi nǹkan aṣáàmọ̀ pé ó ní ìpèníjà lágọ̀ọ́ ara rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, àwọn ẹ̀ tí máa sọ pé tí èèyàn bá ti pé 40 lọ sókè, ó lójú ẹni tẹ́ ẹ máa rí ẹ̀ṣẹ́ nílùú tá àti ẹ̀wà báyìí tẹ́ pé ètò àlàáfíà ò fi taratara já gerege, kóníkálùkù tọ́jú ara rẹ̀. Ẹni bá ti pé 40 lọ sókè yóò ní nǹkan kan tí ó máa bá jà. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nǹkan náà ni yóò padà múyàn lulẹ̀ nígbò bá yá. So òun náà lá máa tọ́jú, tá máa gbàdúrà sí, tá máa lògùn sí, kọ́lọ́run dáwọ́lé wa. So Pọ́ọ̀lù ní ìpèníjà lágọ̀ọ́ ara rẹ̀. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé Pọ́ọ̀lù fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́ pẹ̀lú ìpèníjà tó ní. Ó ní èmi ní ẹ̀gún kan lágọ̀ọ́ ara mi, mo sì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ké pípé Ọlọ́run. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, ẹ má bínú, ibi tí mo wà ní àwọn oríṣiríṣi àwọn ọmọ kéékèèké wà ńbẹ̀, so ẹ lè máa gbọ́ ariwo, gbọ́ gbogbo ẹ̀ tó ń jábọ́ lura wọn, ẹ má bínú. Ó ní mo ní ẹ̀gún kan lára, mo sì ké pé Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kó mu, ṣùgbọ́n Jésù Olúwa ní oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Pọ́ọ̀lù ò mà fi títorí rẹ̀ sọ pé orí Ọlọ́run yìí, ó tún ṣiṣẹ́ takuntakun fún Ọlọ́run pẹ̀lú ìpèníjà tó ní. Pọ́ọ̀lù lọ́pọ̀ ìgbà wọn ò fi ọ̀gọ lù ú, wọn ò nà nínà bàrà. Ẹnìkan ṣe sọ pé pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àkọ́jù ti bà àwọn academic máa ń lo ọ̀rọ̀ yẹn, Pọ́ọ̀lù orí rẹ̀ bàjẹ́, wọn á wá sọ dáwàdà. Ní táwa fẹ́ ṣe ń bí lálẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn, ó ní ẹ̀kọ́ àkọ́jù ti bà ẹ́ lórí jẹ́. Pọ́ọ̀lù ò máa ya ẹnu rẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sí wọn. Pọ́ọ̀lù ò máa gégùn fún wọn. Pọ́ọ̀lù ò máa nà wọn lólóńdè. Pọ́ọ̀lù ò máa yọ idà kó bẹ́ wọn. Pọ́ọ̀lù ò máa ṣiṣẹ́ burúkú lòdì sí wọn. Torí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Jésù Kristi ó tó fún Pọ́ọ̀lù, ó sì fi bí ayé òdodo títí tó fi fi idà lílẹ̀, tó fi fi jà fitafita, tó fi fi abárájọ tó ní èmi ti parí eré ìje mi, mo ti pa ìgbàgbọ́ mọ́, a ti fi adé òdodo kan lélẹ̀ fún mi. Tó wá ń gbà wá náà nímọ̀ràn pé ká jà fitafita fún ìgbàgbọ́ tí a fi lé àwọn ẹni ìṣáájú lọ́wọ́. Pọ́ọ̀lù ní àwọn ìpèníjà lóríṣiríṣi ìpèníjà. Àwọn mìíràn tilẹ̀ sọ pé bíyá kò níyàwó, gẹ́gẹ́ bí àwọn tó mọ ìtàn ìjọ. Ìpèníjà kan nìyẹn. Àwọn mìíràn sọ pé ó níṣẹ́ lọ́wọ́, iṣẹ́ rẹ̀ ní ẹni tó máa ń pa àgọ́ ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Ìpèníjà kan nìyẹn. Àwọn mìíràn oríṣiríṣi ibi ló máa ń travel káàkiri láti lọ wàásù Jésù Olúwa. Kódà oníjàmbá ọkọ̀, ìwọ tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó níjàmbá ọkọ̀ tó wá ní mo ṣe máa níjàmbá, Jésù ò sí lókè mọ́, mo ti níjàmbá. Pọ́ọ̀lù níjàmbá, kódà ejò ṣán jẹ. So má torí pé o ní ìpèníjà kan kó wá máa ẹlòmíì ìpèníjà tó ní ló mú kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run lénìí. Àníà pẹ̀lú bí mo ṣe sin Ọlọ́run tó, pẹ̀lú bí mo ṣe gbá tó, tí mò ń ṣe dáadáa nínú ìjọ, tí mò ń ṣe dáadáa fáwọn èèyàn, tí mò ń ṣèrànlọ́wọ́, tí mò ń tọ́jú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, tí mò ń ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn aláìní.
èmi tó wá ṣé mi ló yẹ kí irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí mi, ta ni ìbá tó wá ṣẹlẹ̀ sí bí ó ṣe wọ́n. Ka ìwé Jóòbù kó gbọ́ ìgbé ayé rẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo eléyìí ibi tá à ń lọ náà ni pé Paul ò fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́, síbẹ̀ ó gbégbé ayé òdodo. Ẹ jẹ́ ká wo arákùnrin Kátẹ́mù táwọn mùsùlùmí pè ní Mohammed. Ó gbìyànjú láti ṣe àtakò àwọn abọ̀rìṣà ní ìlú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ tó wà ní hadith. Ta lá bú bàbá rẹ̀ tí ò ní yarí? Ta ni ó débì kan tí ó sọ pé tẹ́ ń ṣe yẹn má ṣe mọ́, tí àwọn èèyàn ò sì ní yarí pé rárá tó bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wà á fún wọn ní nǹkan tó sanmọ́nà ju tó wà lọ́wọ́ wọn lọ. In tó fẹ́ gbélé wọn lọ́wọ́ ó gbúdọ̀ yàtọ̀ gédégédé sí in tó ń lò tẹ́lẹ̀. Àwọn fúnra wọn ni wọ́n ní wàá in tẹ́ni ìmú wá yàtọ̀, in tó mú wá yàtọ̀. So in tó fẹ́ gbélé wọn lọ́wọ́ wọn ò rí yàtọ̀. So wọ́n á fi ń yarí fún pé láíláí o fẹ́ gba búrẹ́dì o fẹ́ gba dùndú lọ́wọ́ o fẹ́ fi iṣu fẹ́ gba iṣu lọ́wọ́ wa kó fún wa ní dùndú. Kí ni iṣu kí ni dùndú? O fẹ́ gba àkàrà lọ́wọ́ wa kó fún wa ní ẹ̀wà. Kí ni iṣu kí làkàrà kí lẹ̀wà? O fẹ́ gba ọ̀jọ̀jọ̀ lọ́wọ́ wa kó fún wa ní iṣu ewùrà. Nǹkan náà ni náà. So àwọn yẹn bá yarí mọ́ lọ́wọ́ pé láíláí kò lè ṣe. Débi pé according to àkọsílẹ̀ ojú òótọ́ kò ojú òótọ́ bó ṣe wà náà àkọsílẹ̀ wọn nìyẹn, òun náà la sì máa lò. Àkọsílẹ̀ wọn náà là ń lọ àlè sọ̀rọ̀ orí ara wa, a ò lè fún nǹkan tí ò sí ńbẹ̀ tó wà nínú òun náà là ń lò fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe ṣì gbàgbọ́ wọn lè sọ pé ìsọkúsọ là ń sọ. Àwọn wọ̀nyí pè é níjà, àwọn mìíràn tilẹ̀ sọ pé wèrè ni, nínú Kùránì ni wọ́n pè ní wèrè. Àwọn mìíràn sọ pé ó dàbí pé ó ń jíwèé àwọn Júù lónìí. Ìgbà tí agbára dọ́wọ́ arákùnrin Mohammed tán, mọ tó ṣe fáwọn èèyàn tó bá pè níjà ni bíbẹ́ lórí, ó bá ti sọ̀rọ̀ òdì bíbẹ́ lórí ẹ o, orí ẹ lọ́rùn ẹ. Mo rántí eré kan ta ògbà tàwa kékeré, ẹ má bínú. Gbogbo wọn ti kóra jọ pọ̀, wọ́n ti lérí mọ́ra wọn. Mi ì fẹ́ dárúkọ eré yẹn, mi ì ní fẹ́ sọ torí mi ì láìkí orúkọ eré yẹn. So but tí bá ti sọ ayé àwọn tá a jọ ṣe kékeré ńgbà yẹn àtàwọn tó jẹ́ àgbàlagbà sí wa. Wọ́n ní ìyàwó bá lè lájẹ́, èmi ni màá dẹ̀ lọ sọ fún wọn. Èmi ni màá ṣàyàràǹgbà láti lọ sọ fún wọn. Gbogbo wọn ti tẹ̀ ó yá nìṣó níbẹ̀, ó yá. Ńgbà tó dé ipe tó bá ti sọ a máa kín ẹ lẹ́yìn. Ó déwájú ọba, ó déwájú baálẹ̀ ló bá ní ìyàwó baálẹ̀ lá. Ó yẹ káwọn tó kù parí ẹ̀ pé lájẹ́. Kò sẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀. Ó wẹ̀ yìí gbogbo àwọn tọ́jọ́ lọ́bẹ̀ tán fẹ́ fìjà pẹ́ ta. Ìyàwó baálẹ̀ lá. Àwọn tó ti lérí lẹ́ka pa àwọn máa sọ fún wọn sọ̀rọ̀. Ẹ̀kẹta ìyàwó baálẹ̀ lálùbáríkà. Ìyàwó baálẹ̀ ó bá sọ dorin ló bá kijó mọ́lẹ̀, gbogbo náà bá bẹ̀rẹ̀ jó wọn lè sòdodo. Wọ́n pẹ́ ọ̀rọ̀ sọ. Ẹni tó lájẹ́ fẹ́ lọ pè níjà ẹ ò sì lè sọ nígbà tẹ́ déwájú rẹ̀, ó bá dorin mọ́ ọ lọ́wọ́. Ó ti yí àwọn mo ti rí bùrọ̀lá ẹ̀yin náà wéré yẹn kẹ́ tó lọ. Oh my goodness. Ìyàwó baálẹ̀ lálùbáríkà. Now Paul Mohammed pẹ̀lú àwọn tó bá takò nígbà tágbára dọ́wọ́ ẹ̀ tán, orí ẹ lọ́rùn ẹni ò bíbẹ́ lórí ẹ. Gbogbo àwọn èèyàn Kìnánà ó finá jó Kìnánà láyà. Bí o jẹ́ mùsùlùmí rò pé rọ́rà ń pa rẹ́fẹ́rẹ́nsì ẹ̀ wà, ó wà nù síra, ó wà nù hadith. Ó finá jó Kìnánà láyà, ó sì fìyà jẹ títí tó fi sọ ibi tó kó ọ̀rọ̀ sí. Àwọn bàbá kan wà tó lé ní 100 ọdún tó ń kọ ìtàn, tó ń kọ poem. Ó sì fìyà jẹ bàbá yẹn torí pé bàbá yẹn kọ poem takò. Àwọn obìnrin àwọn èèyàn méjì kan wà tí wọ́n takò nínú kíkọ orin. Ó sì fìyà jẹ wọ́n dá pé kan di mùsùlùmí ìkan sá lọ. Àbí báwo làkọsílẹ̀ yẹn tiẹ̀ ṣe sọ. So Mohammed ò fẹ́ àtakò, Mohammed ò fẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ àlùfàṣà. So lọ́pọ̀ ìgbà nígbà tí agbára dé ọwọ́ rẹ̀ tán, tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tó yàtọ̀ sí tó gbé lé yín lọ́wọ́ ẹ̀rọ yẹn ń ké wọn ni. Kí làwọn Boko Haram ń ṣe lónìí? Ẹ rántí pé lánàá àbíjẹta náà lọ jó mọ́ṣáláṣí kan, wọ́n sì bọ́ǹbù bẹ̀, wọ́n sì gbé àwọn èèyàn lọ, wọ́n sì pa àwọn èèyàn. Ibikíbi kò bá jẹ́ mọ́ṣáláṣí, kò bá jẹ́ chọ́ọ̀chì, kò bá jẹ́ ìkórajọpọ̀ tán bá ti tako àwọn Boko Haram ni wọ́n ó fìjà pẹ́ ta. Tí Mohammed ṣe náà nìyẹn. Ẹnikẹ́ni tó bá ti sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sí, ẹnikẹ́ni tó bá ti sọ̀rọ̀ ìjà sí, ẹnikẹ́ni tó bá ti gba nǹkan tó gbé dání bíbẹ́ lórí ẹ̀. Tó bá ti dúró orí ẹ lọ́rùn ẹ. Ẹ wá fẹ́ fi ìgbé ayé ẹni ìwé ìgbé ayé Paul tí ẹnìkan wá sọ fún pé ẹni tó ní àmùrè yìí wòlíì Ágábù ó lẹ́ni tó ní àmùrè yìí a ó dé ní Jerusalem kó má lọ o. Paul ní ẹni tó yẹ Ọlọ́run ti yé tí Jésù ti farahàn tẹ́lẹ̀ pé yóò ní ìfìyàjẹ púpọ̀ nípasẹ̀ Kristi. Ó ní èmi ni mo ní àmùrè yìí, mo sì ṣetán láti kì í ṣe láti jìyà
nìkan láti kú pẹ̀lú rẹ̀ ó ya gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ lẹ́nu. So Paul nìyẹn bí wọ́n ṣe fìyà jẹ tó kò fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́, bí wàhálà ṣe wà nú ayé rẹ̀ tó kò fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́, ó tún ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún ìpèníjà rí fún àtàjẹ́ kìrìsìtẹ́nì. Bí iye ọmọ ló wá tó tí ì rí bí, owó ló wá tó tí ì ní, tó sì yẹ kó ti ní, ó sì ń ṣiṣẹ́ bíi jàká. Ilé ló fẹ́ kọ́ ò tí ì rí kọ́, má fi wèrè pé Ọlọ́run lẹ́jọ́. Bible sọ pé he made everything beautiful in his time. Ẹ jẹ́ ká fi ìgbé ayé Paul ṣe àkàwé. Paul jà fitafita láì fi wàhálà. Ẹ̀gún tó wà nú ayé rẹ̀, àìsàn kan ni, ìdífọ́mítì kan ni, ìṣòro kan ni, kò fi ṣe rárá, kò jẹ́ kó dáhùn lọ́wọ́ kọ́. Ó sì ṣiṣẹ́ takuntakun, ewo iṣẹ́ takuntakun tárákùnrin Paul ṣe. Ṣáà lè sọ pé aláàbò ara, ẹni tó ní ẹ̀gún lára ló ṣiṣẹ́ irúṣẹ́ ńlá báyìí fún wa táwa ń lò lénìí gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. Paul ó jìnnà takuntakun, ó jìnnà gidigidi sí Muhammed. Muhammed kò fẹ́ àtakò, kò fẹ́ ọ̀rọ̀ kẹtakò mí, mi lẹ wá sọ fún pé kì í ṣe mi láíláí, tó o bá dúró ikú pa ọ́. Ìgbà ayé tí Muhammed gbé nìyẹn. Ṣé Muhammed lẹ á fẹ́ káwa tẹ̀lé? Ẹni tí ò fẹ́ criticism, ẹni tí ò fẹ́ ká sọ̀rọ̀ àtakò sí, ẹni tí ò fẹ́ ká bẹnu àtẹ́lu tó ń gbé dání. Ní tí ò dẹ̀ yé ni pé tá a bá ń bẹnu àtẹ́lu nǹkan tó gbé dání yóò sọ ẹ́ dá lágbára sí ni. Òun la ṣe máa ń ké gbàjarè sáwa tá à ń gbọ́ ètò yìí. Tẹ́ bá rí nǹkan tá a ṣe tó kù díẹ̀, ẹ bẹnu àtẹ́lu, ẹ sọ fún wa pé eléyìí ò dá, ẹ fi eléyìí kún, ẹ yọ eléyìí kù. Ní tí ó mú wa dàgbà nìyẹn. Ẹni tí ò bá ti fẹ́ criticism kò ní dàgbà. Gbogbo tó fẹ́ náà ni pé ẹ sọ dáadáa nípa mi, pé mi ni mo ṣe gbẹ́ mi ni mo ṣàwó. Rárá, ẹni tó bá ti jẹ́ pé kò fẹ́ criticism, gbogbo nǹkan tó ṣe ló dáa, ẹni yẹn ò ní dàgbà, kò ní tẹ̀síwájú. Muhammed nìyẹn. Àwọn èèyàn àmúyá àwọn èèyàn ló bẹ́ lórí, àmúyá àwọn èèyàn náà kó lẹ́rú, àmúyá ó tún kọ̀wé lọ sí ilẹ̀ Róòmù, ibi tí ò kàn. Ó ní ẹ gba ìsìláàmù kẹ́ẹ̀dẹ́ ní ààbò, ẹ gba ìsìláàmù ẹ̀mí yín lọ́rùn yín ó ti lọ. Àwọn èèyàn náà wá yarí mọ́ lọ́pẹ́ ẹni tó rán wá yìí wọ́n bẹ́ lórí ni, bó ṣe dogun nìyẹn. Can you imagine nílẹ̀ òǹlẹ̀ ó lọ dúnkokò mọ́ wọn nílẹ̀ bàbá tiwọn. So ṣẹ́ni tí a ó tẹ̀lé rè àbí Paul tó sọ pé oore ọ̀fẹ́ mi tó fún, oore ọ̀fẹ́ Kristi ó tó fún, kò sì já Ọlọ́run níyàn títí tó fi dà nílẹ̀ lẹ́sẹ̀ Kristi. Paul gbígbé ayé tó tayọ. Arákùnrin bébí kò ti ra ọkọ̀ mọ́ wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kí àwọn aráalé. Ẹ̀lú ẹ kálẹ́ o, wọn kí gbogbo àwọn aráalé, wọn kí wa àti gbogbo àwa tí a wà ní ọ̀sán náà àti àárọ̀. Orúkọ Jésù, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Mo dẹ̀ kí gbogbo èèyàn ọ̀gá mi tẹ́ wà lórí ètò náà pé orúkọ Jésù ní ọjọ́ ìdájọ́ gbogbo wa ànídẹni àwátì. Ẹ ṣé gan, ẹ kálẹ́. Kí tó fún àwọn èèyàn wa láyè láti fi àfikún tiwọn sí nípa nǹkan tí mo sọ yìí, ìpèníjà kan náà ni Muhammed náà ní. Kí ni ìpèníjà tó ní? Ìran dá, ìran ò wá mọ́. Bàbá bá sárọ ó lóun ó lọ para òun, kì í ṣe lẹ́ẹ̀kínní, kì í ṣe lẹ́ẹ̀mejì, láì mọye ìgbà. Àdìtì yẹn ló wà lójú fọ́nrán tá à ń wò yìí. Àdìtì yẹn ló wà lójú, ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́mẹ̀ntì kù. Ó lóun ó para òun o. Ìran ò gbúdọ̀ dá, ìjẹ ò gbúdọ̀ dí. Ẹ jẹ́ kí n gbé kíní ìkó káàkà, kí n jẹ́ kí n wo àdìtì yẹn, kí n kà fún wa. Mo gé ní ogún o, mo lè fi líǹkì ẹ̀ sínú comment section. Ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tó ti fẹ́ para rẹ̀. But after a few days, Waraka died, and the divine inspiration was also paused for a while, and the prophet became so sad, as we have heard, that he intended several times to throw himself from the tops from the tops of high mountain. And every time he went up to the top of a mountain in order to throw himself down, Gabriel would appear before him and say, "Oh Muhammad, you are indeed Allah's messenger." Wòlíì wo ló fẹ́ para rẹ̀? Wòlíì Ọlọ́run wo ló fẹ́ para rẹ̀ nínú àwọn wòlíì tá a mọ̀ nígbà tí ìṣípayá bá dá?
ta ni ẹjẹ́ ń lọ bérò kí n láì júdásì nìkan la rí tó fẹ́ para rẹ̀ tó fẹ́ pokùnso. Ìpèníjà kan lélẹ̀ ìran dá wá ojú Ọlọ́run tó bá jẹ́ Ọlọ́run lọ àlàyé ló ń sìn kí ló tó fẹ́ para rẹ̀ kí ló tó fẹ́ lọ bẹ́ látòrí òkè lógèdèǹgbé kó bẹ́ sílẹ̀ nítorí pé ìran dá. Ṣé ká sọ pé ẹni tí ó kú yẹn náà ló mú ìran wá ni? Àárín yẹn nílò àlàyé. Arákùnrin baby code mo fẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọlé ní mímọ̀ bí ẹ bá wa lórí ẹ̀ pé ìpèníjà Paul ní ìpèníjà Muhammed ní ìpèníjà à ń compare ìgbé ayé àwọn méjèèjì. Ìpèníjà Paul ó mú súnmọ́ Ọlọ́run sí ó mú súnmọ́ Jésù ó mú mi rántí orin tá a máa ń kọ wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run wọ́n súnmọ́ bó tilẹ̀ ṣe pọ́njú ló mú mi wá síbẹ̀ orin mi jẹ́ wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run wọ́n súnmọ́. Orin tí Paul ń kọ rèé ṣùgbọ́n Muhammed ó fẹ́ para rẹ̀ ni o. Ṣé léyìí látẹ̀lé ni àbẹ̀ tó lóun súnmọ́ Ọlọ́run? Arákùnrin baby code àbẹ̀ ní àfikún. Ẹ ṣé gan lórí ìyẹn náà mi ò tiẹ̀ really ní much torí mo ṣe darapọ̀ náà ni ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sáré mú jáde ńbẹ̀ mo ń try láti wọnú library mi ní bíbá yìí sìn òun ni lára àwọn ìpèníjà yẹn tá a bá sọ̀rọ̀ lórí pé kéèyàn jẹ́ olótìtọ́ èèyàn ṣé wọn pé àwọn Muslim máa ń dá àbá àṣà kan pé Muhammed ni ẹni tó jẹ́ olódodo àbò olótìtọ́ jù nínú àwọn nǹkan. So tẹ bá rí story life àwọn méjèèjì ẹ realize yìí pé Paul ó ṣe ara ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé téèyàn bá wà in power téèyàn lè lo as advantage ni Paul rí àmọ́ kò lò ó ṣe ara ẹ̀ even títí dójú ikú sef ní ó ní ìtara àwọn ènìyàn. But ẹ bá wo in the other way round níbi ọ̀dọ̀ Muhammed ẹ rí pé Muhammed already àti ṣe ara ẹ̀ everything tó possible láti benefit ẹ̀ òun nìkan. In fact there are some things tí Muhammed ṣe tó jẹ́ pé bó ṣe jẹ́ pé mùsùlùmí ni gbogbo wọn nígbà yẹn tó ó restrict access yẹn sí ara òun nìkan tí Paul ò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Paul wò ó pé àwọn nǹkan yìí bí ọ̀rọ̀ ìyàwó ṣèyàwó pé tó bá yẹ pé ìyàwó ló fẹ́ dí òun lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ kóun kúkú dá dúró kóun má fẹ́ ìyàwó yìí ó dẹ̀ gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn bẹ́ẹ̀ láti ní pé kéèyàn má bàa ṣàgbèrè. Ṣùgbọ́n tẹ bá wo títí Muhammed ẹ rí pé Muhammed nǹkan tó yẹ pé ìfẹ́ ọkàn tiẹ̀ ní débi tó jẹ́ pé tẹ bá ka Al-Quran dáadáa ẹ realize pé anything tí Aisha gan sọ pé ó ṣe jẹ́ pé olúwa ẹ máa your God always hasten to fulfil your desire. Ó ní olúwa ẹ máa ń ṣe tán kíákíá láti fèsì sí dáhùn ṣètẹ́lọ́rùn fún gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ nínú ọkàn ẹ. So ìyẹn lásán nìkan tó jẹ́ ká understand pé a lè tẹ̀lé Muhammed pé Paul ọ̀nà àwọn méjèèjì yàtọ̀ opposite làwọn méjèèjì ní àárín ibẹ̀ yẹn. Ẹ̀sìn tí tẹ bá dẹ̀ rí lára àwọn ẹ̀kọ́ tí Muhammed gbé kalẹ̀ fún wa they are tyrannous that is ìmọ̀tara ẹni nìkan òun làwọn nǹkan tó ṣe. Paul dẹ̀ jẹ́ kó ní apá àṣìṣe Paul kò rí bẹ́ẹ̀. Now another thing tí mo fẹ́ fi sáré pick ẹ̀ sí káwọn ọ̀gá mi tó wọlé òun ni pé tẹ bá ń sọ̀rọ̀ nípa èèyàn tí message ẹ̀ connect back to Jesus Christ tí message ẹ̀ connect padà sọ́dọ̀ àwọn apostle ẹ máa rí i pé lẹ́yìn ìgbà tí Paul apostle ní encounter pẹ̀lú Jésù lọ́nà Damascus ẹ rí i pé ó kẹ́kọ̀ọ́ almost a year ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ ní Antioch pẹ̀lú àwọn apostle tó kù. So lẹ́yìn yẹn ẹ rí i pé bá tó lo Galatians 2 ó tún padà wá again ó kọ́kọ́ padà wá ní nǹkan bí ọdún mẹ́ta ó tún padà wá ní nǹkan ọdún márùndínlógún 15 years láti wá confirm message ẹ̀ pẹ̀lú message tí àwọn apostle tí wọ́n ń wàásù láti rí pé message yẹn wà in line yẹn ló ṣe sọ ní ìwé mímọ́ fún wa pé ìbá jẹ́ òun tàbí àwa tàbí ẹnikẹ́ni ìbá jẹ́ áńgẹ́lì ló wá wàásù ìhìnrere mìíràn tí ó yàtọ̀ sí èyí tí a ti wàásù yìí ó ní pé kàn di ẹni ìfibú. Àmọ́ tẹ́ bá lọ wo in the line of Muhammed tiẹ̀ Muhammed dé ó ń parọ́ orúkọ Jésù ó parọ́ gbogbo àtàṣùgbà àwọn orúkọ yẹn papọ̀ ó wá twist message yẹn upside down tó yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan tá a ti gbọ́ láti pàṣẹ àwọn wòlíì àti àwọn àpọ́sù nínú ìwé mímọ́. So ìyẹn nìkan tó jẹ́ ká understand pé ẹnìkan wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tá a rán níṣẹ́ àpọ́sù Jésù ìyẹn Paul àpọ́sù
èkejì àtọ̀dọ̀ sátánì ní 100%, kò sí nǹkan tá a lè kò sọ̀rọ̀ pẹ́pẹ́gbẹ́ ẹnu sọ́ńbẹ̀, látọ̀dọ̀ sátánì ni. So nǹkan tí mo kàn ní sáré fi contribute sí nìyẹn. So àwọn reference kan tí mo dárúkọ màmá check Yeah, out sí. arákùnrin TMD ẹ tẹ̀síwájú. Hello. Mo ń ka nǹkan kan nínú Yeah, I'm going. nínú ìwé Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì, ṣé mo gbà lédè Yorùbá, orí 9 ẹsẹ̀ 13. Lákọ̀ọ́kọ́ ná, tá a bá wo bí Paul ṣe wà tó ẹ̀kántà ẹ̀, bá ṣe discuss lẹ́ẹ̀kan pé bó ṣe ní ẹ̀kántà, kò kàn ní ẹ̀kántà yẹn kó wá máa sọ káàkiri pé báyìí lòun ṣe jẹ́ o, báyìí ní o, ó ní wọ́n ti rán o. God have confirmed Ananias. God sent a message to Ananias to confirm to him that he should go and take Paul. I will read it in chapter answer. Go back a bit. The book of Acts. Screen. Okay. So Acts chapter 9. Acts chapter 9. Verse. Okay. So let us read from verse 9:1. I will read from verse 1 so that it will be more meaningful. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belongs to the way, whether men or women, he might take them as prisoner to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Then he responded, Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. This is where I'm going. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but they did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So in Damascus, there was a disciple named Ananias. This is where I'm going. God confirmed what, let's just say that, okay, Paul might be cooking up story. And let's say he said, okay, people are around me. Then they had the sun, they did not see anyone. But it doesn't stop there. Verse 10 said, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. Then the Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man. Precision. God gave a message with precision. The man was not aware. He doesn't know anybody called Saul. He doesn't know anybody. He doesn't even know him. He doesn't know the event that has happened, but God delivered to him a message, not even very close to where he is, a very long, straight journey. He should go and ask for a man from Tarsus named Saul. He gave him the name, he gave the location, he gave the name, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. So Lord answer, Ananias answer, I had many reports about this man. He doesn't know him, and all the harm he had done to you, to your holy people in Jerusalem. He even confirmed that Paul was a wicked person, and he has come where with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. So Paul wasn't making anything up. The man Ananias also knew about the event.
But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings. So that is the Gentile kings and Gentiles itself, and to the people of Israel. So Paul started his ministry in Israel, then he moved outward. I will show him how much he must suffer for my name. So definitely Paul, all those things Paul went through, he suffered for the name of Christ. If you see, in fact, there was a time that an high priest slapped him. Paul responded in a very harsh word that God will slap that person back. That why do you have to do this? Why do you have to do that? Because he himself, the high priest, was breaking the law. So he responded back. But what I'm saying in essence is that God, nobody can verify how Muhammad received the message, who was there, who collaborated that information that Allah gave to him. Who else? It is from his mouth and from his mouth alone that we are hearing from. Imagine in the New Old Testament time, let's say that we only have just Prophet Isaiah. We don't have Jeremiah. We don't have Ezekiel. We don't have Micah. All of them repeated almost the same thing. God was sending them to these same people and reiterating what he wants to tell Israel over the years. Ezekiel and Jeremiah are contemporaries, though one of them lived past the other. So, but notwithstanding, God still sent another person to confirm the same message. Even up to the time of Jesus, Jesus also confirmed what those prophets said to the children of Israel. So that means we have many attestation. We have many confirmation from different mouths. That's why when Muslims say Bible have 40 author, yes, it has 40 author because they all of them collaborate with each other. I mean, corroborate with each other. They complete each other. Compared to what Muhammad brought, no witness, no other text that we can actually say that God has spoken to, except all the Gnostic myths that is circulating around in Arab that he put together and he make it a kind of prophecy for, a message for himself. So as far as I'm concerned, Paul suffered for Christ, and he actually he passed the test, and we should give him, he passed, and we have to give him 100%. If there is scholarship for him, we should give him scholarship. So the guy, Paul actually beat Muhammad 100%. What did Muhammad suffer for? He suffered for himself. Greed. So he saw somebody that has 11 wives. He reduced the man's wife to 4 in terms of number of wives. Very ridiculous. Let's be. Hello. Yeah. Ẹ ti fulẹ̀. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ ní kí á kọ́mọ́ kóbó lọ sí àwọn nǹkan míì. Yes, for me to live is Christ, to die is gain. Ní tí Paul sọ nìyẹn. Kí n wà láàyè tí Kristi ni, kí n kú ó já sí èrè. Gbogbo rẹ̀. Ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ó jáde láti ẹnu Paul ilé yìí ń fẹnu àtẹ́lù. A sì ń bọ̀ àìdé. Ẹ jẹ́ ká lọ ti mẹ́nu bà díẹ̀ lára nǹkan tí mo ibi tá à ń lọ lẹ́lẹ̀kejì. Ó náà ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn, ọ̀rọ̀ wọn, ìwàásù wọn. Ìwàásù Paul, ìwàásù Muhammad, èwo ló sọmọnà, èwo ló yẹ ká gbọ́ ká sì tẹ̀lé, èwo ló dódó. Tá bá wo ìgbé ayé Paul, a ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ìjẹjọ́, ṣùgbọ́n a tún sọ díẹ̀ ńbẹ̀, a wá lọ sí ìwàásù Muhammad. Ìwàásù Paul ò tako tí Jésù Olúwa mú wá o. Nípa òfin, Jésù ní ká pa òfin mọ́, òfin moral law, kì í ṣe àwọn òfin tí àtọwọ́dọ́wọ́ àwọn àgbà níbi a ti ń fọwọ́, bí a ti ń dárúgbọ̀n sí, bí a ti gbọ́dọ̀ rìn, bí a ti gbọ́dọ̀ ṣe, bí a ti gbọ́dọ̀ ṣètò rárá. Ṣùgbọ́n òfin ìwọ kò gbọ́dọ̀ pànìyàn, ìwọ ò tiẹ̀ lè tẹ̀lé Jésù kó máa pànìyàn. Tó bá ti pààyàn, ó ní pé ní ìnẹ jẹ́ ọmọlẹ́yìn mi nígbà tẹ́ bá ṣe ohun tí mo pa láṣẹ fún yín. Ó ní òfin yẹn ó ti sọ di méjì, fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú gbogbo ipá rẹ, pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ, pẹ̀lú gbogbo àyà rẹ. Ó wá ní fẹ́ ọmọlàkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Lẹ́yìn èyí kò sí òfin kan mìíràn.
gbogbo òfin yẹn pátápátá ló wà ní òfin méjì yẹn. Tó bá fẹ́ ọmọlàkejì rẹ ò ní lọ fọ́gi mọ́ lórí. Tó bá fẹ́ ọmọlàkejì rẹ ò ní di ògùnlẹ̀ sílẹ̀ fún kó tẹ̀ mọ́lẹ̀ kó kú. Tó bá fẹ́ ọmọlàkejì rẹ ò ní lọ ní àyàkìlà kó lọ pa. Tó bá dẹ̀ fẹ́ Ọlọ́run wàá fẹ́ràn ọmọlàkejì rẹ. Tí Jésù Olúwa sọ rí, nǹkan tí Paul náà sọ náà nìyẹn. Paul ò mú nǹkan tó yàtọ̀ wá. Jésù wá sọ pé òun wá kú fẹ́ṣẹ̀ aráyé. Paul náà sọ the same thing. Jésù sọ nípa ẹ̀dá Ọlọ́run. Paul náà sọ nípa ẹ̀dá Ọlọ́run. Paul sọ nípa ìwà ènìyàn, human nature. Èèyàn Ọlọ́run ló dá ènìyàn. Báwo ènìyàn jẹ́ lẹ́ṣẹ̀, pé Jésù Kristi ló wá kú fẹ́ṣẹ̀ wa. Ní tí Paul náà wàásù náà nìyẹn. Paul sọ nípa ẹ̀dá Kristi. Jésù sọ nípa ara rẹ̀. Paul náà sọ the same thing. Jésù sọ nípa ikú àti àjíǹde rẹ̀. Paul náà sọ the same thing. Àwọn Bible passage yẹn ó wà dáadáa tí mo lè kọ́ fún wa, ṣùgbọ́n àtàwọn ní ká máa show ìlú screen ọjọ́ àkókò lọ. Paul sọ fún wa nípa ìjọba ọ̀run alálàáfíà, ìjọba ọ̀run ayérayé, ìjọba ọ̀run níbi tí ò ní sẹ́kún, tí ò ti sí òṣè mọ́, níbi tí a ti wà níwájú Ọlọ́run pẹ̀lú ayọ̀ ayérayé. Ìjọba ọ̀run tí Jésù Olúwa náà pèsè tó lóun pèsè lọ sílẹ̀ fún wa náà nìyẹn. Jòhánù orí 14, Jòhánù 15 náà tẹ́ bá lọ kà á. Ẹ ó kà dáadáa nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà táwa lọ wo mẹ́sẹ̀gì ti Muhammed sọ fún wa wípé Sura 4:34 a lè lu ìyàwó wa, a lè dùrọ̀bà wọn ẹ̀ ká nà án tó bá ti ṣàṣe má ṣe nà. Tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó wà níbí, tó bá ní tí mo sọ yẹn ò lè pè wá wọlé, ò lè join wa kó wá sọ fún pé Muhammed ò ní ká ná ìyàwó wa o, ó ní ká máa bá a ṣeré ni. Níbo ni Paul sọ nípa obìnrin? Ó ní ẹ̀yin aya ẹ tẹríba fún àwọn ọkọ yín, ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ àwọn aya yín. Kódà Paul tún wàásù ní fún àwọn obìnrin pé kí wọ́n dákẹ́ jẹ́jẹ́ fún àwọn ọkọ wọn, kán gbà pé ọkọ lórí wọn. Nígbà tí Muhammed bá sọ̀rọ̀ nípa obìnrin, Paul ní obìnrin nǹkan oṣù tí wọ́n níyẹn àìsàn ni o. Muhammed àìsàn ni o. Kódà ní ọkùnrin kankan gbọ́dọ̀ súnmọ́, bó sì lè jẹ́ pé ìgbà tó ń fẹ́ ṣe òun súnmọ́ ìyàwó rẹ̀. Ó wà nù àdìtì o. Ó ń súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ tó ń dọ́gbọ́n tọpsidó nígbà tí ìyàwó wà ní àìmọ́, gẹ́gẹ́ bí àdìtì ṣe sọ. Òun sì ní kẹ́nikẹ́ni má súnmọ́ obìnrin tó bá ti wà ní ipò yẹn. Sura 2:28. Muhammed sọ pé tí obìnrin kan bá fi ọkọ rẹ̀ sílẹ̀, tó bá fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọkọ tó ti fi sílẹ̀ yẹn, ó ní láti kọ́kọ́ lọ bá ọkùnrin yẹn ẹnìkẹta làgàtà kó kọ́kọ́ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ìgbà yẹn ló tó lẹ́tọ̀ọ́ àti padà sọ́dọ̀ ọkọ ìbẹ̀rẹ̀. Ṣé wàásù Jésù rí? Ṣé wàásù Paul rí? Ìwàásù ìtakùn tí Jésù Olúwa sọ. Paul gbàgbọ́ nínú àjíǹde àti ikú Jésù. Muhammed dára wa a ò kàn má gbélébù, bẹ́ẹ̀ ni a ò pa. Àwọn ìwàásù yìí ó takò tí Paul ń wàásù. Àwọn ìwàásù àti ẹ̀kọ́ yìí takò tí àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù mọ̀. Ẹ̀kọ́ yìí takò nǹkan tí àwọn àpọ́stélì mọ̀. Ẹ̀kọ́ yìí takò nǹkan tí àwọn wòlíì wàásù. Báwo ló ṣe wá ní Muhammed ní kí n wá tẹ̀lé? Ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ Paul sẹ́gbẹ́ ẹ̀kọ́ Muhammed ó jìnnà gédégédé síra wọn. Muhammed kan náà ló sọ fún wa pé a sì lọ síbẹ̀, má ti jẹ́ lọ síbẹ̀ yìí, ó dà pé ibi tá a fi parí ẹ̀ nìyí. Ó sọ̀rọ̀ nípa ìjọba ọ̀run, à ń lọ síbẹ̀ náà. So àwọn ẹ̀kọ́ Paul kò tako ẹ̀kọ́ Jésù. Ibì kan àtàwọn mùsùlùmí máa ń kóòtì mi ìmọ̀ lórí wọn ní Paul ní pẹ̀lú nípa irọ́ mi ni ẹ̀kọ́ Ọlọ́run fi di ó ní bí wọ́n ṣe máa ń kóòtì ẹ̀ pé Paul òpùrọ́ ayé òun ọ̀run ni, ṣùgbọ́n wọn ní ká context nǹkan tí Paul sọ. Kí ni Paul sọ láàrin yẹn? Kí n sáré ṣàlàyé fún wa. Àwọn ènìyàn ń gba ọ̀rọ̀ Paul sí irọ́ bí ní tó ń sọ yẹn irọ́ ni, kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kí ni kan Paul wá ní tó bá jẹ́ tí mò ń sọ yẹn irọ́ ni, tó jẹ́ ìwàásù tí mo wá sọ fún yín tẹ́ rò pé irọ́ ni, irọ́ rẹ̀ yín kà sí, ṣùgbọ́n sí inú irọ́ yẹn gangan níbẹ̀ ni ògo Ọlọ́run ti di fífarahàn. So Paul sọ pé òun purọ́. Wọ́n tún máa ń sọ nǹkan kan pa Paul ní ó níbì kan tí mo tún fẹ́ tán máa ń sọ pa Paul pé Paul ó ní ó pé òmùgọ̀ Ọlọ́run ó ju ọgbọ́n ènìyàn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ jọrú nǹkan tí mo sọ sọ́nà sí pé tẹ́ bá ní ọ̀rọ̀ àgbélébù wèrè ní létí àwọn tó ń ṣègbè, ṣùgbọ́n sí àwa tá ń gbàlà agbára Ọlọ́run ni. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run lè wá níwá, Ọlọ́run lè sọ̀kalẹ̀ tọ̀ wá láti wá fara rẹ̀ hàn wá, ẹ̀yin á ní rárá oorun lè títí yín. So àgọ̀ lẹ́yìn máa kà sí, ṣùgbọ́n àgọ̀ tẹ̀yìn kà sí yẹn ó ju òye ti yín lọ. So ẹ̀yin tẹ̀yìn pè lágọ̀ kì í ṣe pé ó sọ pé Ọlọ́run gọ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ pè ní àgọ̀, ṣùgbọ́n ní tá a bá gbé sórí òṣùwọ̀n ó ju òye gbogbo yín lọ lápapọ̀. So Paul kò tako Jésù, ìwàásù rẹ̀ lọ ní ìbámu pẹ̀lú tí Jésù Olúwa ṣe, kò tako rárá, títí tó sì fi dàlílẹ̀ náà ni Jésù Olúwa ń bá a ní ìtàkùrọ̀sọ. Ó ní èmi sì rò pé mo ní ẹ̀mí Ọlọ́run,
wọ́n á ní lẹ́tà ló kọ, lẹ́tà tó kọ mo sì lérò pé mo ní ẹ̀mí Ọlọ́run. Paul kò tako Jésù, Muhammed ló tako Jésù nínú ìwàásù rẹ̀, ó ní Jésù òkú, wọn kàn má gbélébùú, ó ní ẹ lè fẹ́yàwó 4, ó lè lùyàwó yín, kódà òun gan lu Àìṣà, ó kù lẹ́sẹ̀ láyà. So ó sọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ò bá ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa mu. Bí a ní nǹkan tá a fẹ́ sáré fi kún láàrin ká tó tẹ̀síwájú torí àkókò wa ń sáré lọ tètè. Ṣé Bra Samadi wà ń bẹ àbí baby code? Ẹ bá ní nǹkan tẹ́ fi kún àbí kí n tẹ̀síwájú? Yeah, continue. I think you're making good point. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So tẹ́ bá náà fi kún ẹ pé àkíyèsí mi sí o, so that àwọn èèyàn adẹ́lá alábùkún fún ẹjọ́. Ẹ jẹ́ ká wo ìgbé ayé táwọn méjèèjì gbé. Ìgbé ayé Paul, ìgbé ayé ìwọ tó ń gbọ́ tán bá jókòó tán sọ fún wọn pé Paul kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Paul ọ̀rọ̀ ẹni ìbàjẹ́ ni. Ò bá bí wọ́n léèrè pé gbogbo tá à ń sọ yẹn bí àwọn àfáà léèrè pé ṣé lóòótọ́ ni wọ́n fún Muhammed lọ́rùn? Ṣé lóòótọ́ ni Muhammed fẹ́ ìyàwó tó tún láwọn àlè rẹpẹtẹ? Ṣé lóòótọ́ ni Muhammed fẹ́ ìyàwó ọmọ rẹ̀, ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ tó kọ̀ sílẹ̀ tó yẹ kó bá wọn parí ìjà, òun bá lọ́lọ́run ló ní kó ń fẹ́? Ṣé lóòótọ́ ni ó fẹ́ ọmọ ọdún mẹ́fà tó sì bá ní àjọṣepọ̀ lọ́mọ ọdún 9? Ṣé lóòótọ́ ló na ìyàwó rẹ̀ tó fún lẹ́sẹ̀ láyà? Ṣé lóòótọ́ ló pa àwọn èèyàn nípakúpa? Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn àfáà tó bá jẹ́rọ́ ni ẹ jẹ́ kan sọ fún yín, tó bá jẹ́ òdodo ni ẹ jẹ́ kan sọ. Ẹ wá béèrè pé kí ni Paul ṣe nu gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Èyí tó bá jẹ́ Paul ṣe mẹ́kẹ́ tó máa pè lópùrọ́, kẹ́ tó máa pè lónírọ́, kẹ́ tó máa pè ní ẹni ìkà, kẹ́ tó máa pè lẹ́ni tí ò yẹ ká tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ fi hàn wá, ẹ má mú àtàmọ́. Gbogbo táwọn sọ yìí ló ní ẹ̀rí tá a sì fi hàn yín nínú àdìtì àti Kùránì. Now, ìgbé ayé wọn tí wọ́n gbé, Paul gbégbé ayé òdodo. Paul bó tilẹ̀ jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn òun náà ní àwọn ó ní rere máa fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n ibi tí mi lè tí ibi ló máa wá sọ́wọ́ mi láti ṣe. So Paul gẹ́gẹ́ bí èèyàn ló náà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì fún lórí ọ̀fẹ́ nígbà tó pa nígbà tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ lọ síbi kòkòndò. Paul ní mo ti ja ìjà rere, mo ti pa ìgbàgbọ́ mọ́, àti fi adó òdodo ẹ̀rí rere lélẹ̀. Nígbà tí Muhammed fẹ́ kú, Muhammed ní èmi ò mọ bí àgbàdo dẹ̀ fẹ́ kú kọ́, nínú àwọn mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ló ti sọ Surah 46 aya 9. Ó ní èmi ò mọ nǹkan tá a ṣe sí mi lọ́dọ̀ Allah àtẹ̀yìn gangan tẹ̀ tẹ̀lé mi, kò yé èmi náà ní tí wọ́n ṣe sí mi, ṣùgbọ́n mo kàn jẹ́ olùkìlọ̀ pọ́nbélé lásán ni, olùkìlọ̀ pọ́nbélé tí ò mọ nǹkan tí wọ́n ṣe fóun. Paul ní mo àti fi adé òdodo ta látẹ̀ ẹni tó ló ń rí adé òdodo àbẹ́ntí ibi tó ń lọ òye. Ìwọ náà jókòó ronú kó tó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀sìn tó wà yẹn. Ṣé Paul tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ Jésù fún wa ló fẹ́ gbàgbọ́ ni, àbí Muhammed tí ibi tó ń lọ gan òye? Ìgbé ayé tí wọ́n gbé, ìgbé ayé tí Muhammed gbé, Paul a sọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ sí, agbá létí, kódà a sọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ sí, síbẹ̀ kò pa ẹnikẹ́ni. Bí ọba lẹ́rìí ibi tí Paul ti pààyàn lè mú wá. Paul yọ idà kó bẹ́ ẹnìkan lórí. Paul fọ́kù mọ̀mọ́ ẹnikẹ́ni lórí, kódà òun ni wọ́n wá ń nà dípò rẹ̀. Hello. Muhammed. Hello. Yes. Ẹ fẹ́ dá sí àárín àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ní ànígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ẹ sọ àwọn kankan nípa ọ̀rọ̀ ó ṣèyàwó. So ohun kan tí mo fẹ́ kí àwọn ará ilé tí kàn dì mú ni pé ẹ mọ̀ pé tí èèyàn bá jẹ́ olùkọ́, tẹ́ bá ń kọ́yàn ní nǹkan, èèyàn gbọ́dọ̀ lè give example irú life tó tẹ̀lé nǹkan tó ń kọ́. Tí bá sọ fún yín pé má pààyàn, definitely èmi fúnra mi mo gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan tí ò kí ń pààyàn. Now tá bá wo ìgbé ayé Muhammed, tẹ́ bá lọ wo Quran, I think that's in Surah chapter 4, nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ó ṣèyàwó ní pé bí káwọn kan fẹ́ yàwó. Surah chapter 4 verse 3, tẹ́ bá lọ wo bí mo bẹ́ẹ̀ lè bá mi share lórí screen FSP. Surah 4 verse 3. Muhammed ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn lórí pé àwọn ìyàwó pé bí èèyàn bá lè ṣe déédéé pé kó fẹ́ ẹyọkan, 2 tàbí 3, àtàwọn tí ọwọ́ ọ̀tún wọn tó lè kà. Ó mìíràn pé lẹ́yìn tí èèyàn bá fẹ́ yàwó 4 normal tó jẹ́ yàwó gangan, ìyàwó lé, ó tún lè ní àwọn kan tí ò lóǹkà tọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ lè kà ní àárín wọn tó máa fi wọ́n máa tọ́ speak gẹ́gẹ́ bí èdè tí FSP lò ní ẹ̀ẹ̀kan yẹn. So Surah chapter 4 verse 3 fẹ́ káwọn ará lè rí ni. So at the end of the day, ẹ máa realize pé Muhammed fúnra rẹ̀ bridge rules yẹn, because ìyàwó tóun fúnra rẹ̀ fẹ́ ta kà fún lọ́jọ́ ayé ẹ̀ yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá àti ẹ̀ lè rántí, wọ́n ju 4 yẹn lọ.
torí tẹ bá wo the same tẹ bá sì lọ wo hadith al-Bukhari tẹ bá lọ wo volume 1 book 5 hadith 268 mo máa copy ẹ̀ sí kíní so that káwọn èèyàn kán lè rí hadith yẹn jẹ́ kó yé wa pé Muhammed ní ó máa ń lọ lórí àwọn ìyàwó ẹ̀ bíi 11 of them FSP Muhammed bá mi display lórí screen òun mú post yẹn. Okay, so if you fear, you cannot act fairly towards the orphans. That is Surah chapter 4 verse 3. Then marry the women you like, 2 or 3 or 4. Now, why tí Muhammed máa bring irú ideology? Tẹ́ bá lọ wo Bíbélì dáadáa, ẹ rí pé Jésù fúnra rẹ̀ ò support multiple wife. Ó mean pé teachings yìí contradict teachings Jésù. Paul Apostle jẹ́ kó yé wa ní 1 Corinthians chapter 7. Ó ń sọ̀rọ̀ fún wa pé tẹ́ bá mọ̀ pé tẹ́ bá fẹ́ yàwó ẹ ní lè concentrate ó ní pẹ̀lú Ọlọ́run ẹ lè yọ̀ǹda ìyàwó kẹ́dá wà níbí báyìí ti jẹ́ kó yé wa ẹni tí ó ní ìfẹ́kùfẹ́ ayé lọ́kàn nínú àwọn méjèèjì. Paul dẹ̀ live ayé example the kind of life tó ń teach gangan ló ṣe kíni ló ń live. Meanwhile the life that Muhammad is teaching is not what he's living. Hadith tí mo post in FSP tẹ́ bá lọ wò that is Sahih al-Bukhari volume 1 book 5 hadith number 268. Hadith yẹn sọ pé the prophet used to visit all his wives in a round during the day. Ṣé ti rí FSP? During the day and night they were 11 in number. So ó máa gun gbogbo wọn round ní òru ọjọ́ kan about 11 of them. Ní ìgbà nísìnyí láì ṣẹ́ṣin. So nínú hadith yìí nísìn hadith yìí jẹ́ kó yé wa pé they were wife. So ó mẹ́rin pé àwọn 11 yìí yàtọ̀ sáwọn tọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ tún ká. So òun fúnra rẹ̀ sá. ẹni yẹn mu powerhouse alomọ tó fi déètì ṣe. Bẹ́ẹ̀ni so oríba yìí jí ńlá nu pé Muhammed fúnra rẹ̀ ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wa tó ní a máa tẹ̀lé òun gan ò tẹ̀lé. And then gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń béèrè question torí tí èèyàn bá sọ fún mi pé kí n ṣe nǹkan kan. Ẹ̀ka àdìtì yẹn tán ẹjọ́ ẹ̀ka àdìtì yẹn tán. Okay, only narrated Qatada, Anas bin Malik said, the prophet used to visit all his wives in a round during the day and night. Whatever, okay, and night, and they were 11 in number. I asked Anas, are the prophets the strength? Are the prophet's strength the strength for it? Ṣé prophet yẹn ní agbára àwọn obìnrin yẹn? Anas replied, we used to say that the prophet was given the strength of 30 men. And Said said on the authority of Qatada that Anas had told him about the 9 wives only, not 11. So wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ jiyàn wíwá pé irọ́ ni 9 ni 11 ni ẹjọ́ àti 9 àti 11 mẹ́sàn àti mọ́kànlá agbára ọkùnrin ọgbọ̀n lẹ́nìkan ní. So and then àti 9 àti mọ́kànlá èwo ló bá Surah 4 aya 3 lọ́nbẹ̀ méjèèjì breed rules. So Allah máa ṣòfin nínú Quran, Muhammed á máa gbófin kalẹ̀, òfin yẹn ò mú òun àwọn èèyàn tó ṣòfin yẹn lé lórí nìkan ni. Ó mìíràn pé ẹ̀sìn Islam gan òun ló ń rí mọ́tò ẹ̀. Ìyẹn fẹ́ ká dìmú ní apá ibẹ̀ yẹn ká lè fi ní òye nǹkan tí ibẹ̀ yẹn tó túmọ̀ sí gidi gan ni. So tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo 1 Corinthians fẹ́ kẹ́ bá a ṣe 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7 ẹ jẹ́ bá a ṣe lórí screen káwọn ará lè rí. Mùsùlùmí tó bá ẹni tó ń pè mí if you don't call me you can join you cannot call me sí níbi tí mo ti lè. Okay, so tó bá lọ 1 Corinthians chapter 7 ní gadget mi ìta ni mo wà ẹ sọ fún mi mo sọ pé ara ìta ni mo wà. Ẹ má bínú baby code. All right, sir. A Muslim is calling me. If you are interested in join us, come live, come and defend. Baby code ẹ pé verse tẹ Quran tẹ kàn tẹ́lẹ̀. What's that verse again? Surah chapter 4 verse 3. Verse 3 yes. 4 ayah 3. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, sir. Kí ni grab it. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Kí lẹ pè? 1 Corinthians 7. Okay.
so a lè bẹ̀rẹ̀ láti bí verse ẹ máa bá 27. mo fẹ́ system ti fẹ́ kú ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo fẹ́ change sí fóònù mi system ti fẹ́ kú so kò dẹ̀ Ok, síná ẹ ẹ máa enable screen mi gbóhùn gbà sókè yẹn, lọ. ẹ enable screen mi. ok mo bọ̀ ó yá ẹ jẹ́ kí n lọ ẹ̀ níbẹ̀ hold on kó tó ó yá ẹ̀ tí yà ok. mo ní mo kí gbogbo ilé ní ẹ̀kan sí wípé ẹ tún kó àbọ̀. ẹ ti rí screen mi báyìí. bó ti já sí pé ẹ ṣe sùúrù ẹ sì ṣe ìfaradà díẹ̀ fún lásìkò tí mo fi lọ sí meeting tí mo lọ. ta ló ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan sọ̀rọ̀. ẹnìkan ń play kankan lọ́ndà ẹ jọ. Alright, so now ẹ máa wo 1 Corinthians kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tọ́lọ́run rán. Verse 27, this 1 Corinthians chapter 7 verse 27 ó ní, art thou bound unto a wife? Ṣé ń gbọ́ o, seek not to be loosed. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, èmi mo máa ń gbádùn òyìnbó àwọn NIV, òyìnbó yẹn máa ń yé mi kíákíá ju òyìnbó KJV yẹn ti dàgbà ju èmi lọ. NIV, okay, from verse 27. So, a fẹ́ gbọ́ nǹkan tí Apostle Paul ń sọ. Ẹ kàkà from verse 27. Ó ní, are you pledged to a woman? Do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Ẹ má gbàgbé pé Muhammad náà nínú Quran ó dá àwọn májẹ̀mú kan pẹ̀lú àwọn ìyàwó ẹ̀ pé òun ò ní ṣe nǹkan kan mọ́ òun á ṣe ìgbà tó wá ka Allah change ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ mbẹ̀ bá ṣe máa lọ bẹ̀. Ó wá ní, do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Do not look for a wife. Ṣé ẹ ń rí? Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ pé ẹ̀ka ṣe àwọn nípa fẹ́ wáyàwó mi àbá fẹ́ ṣe kinní kan, no. Ó wá ní, but if you do marry, you have not sinned. Ẹni tó bá rá marry o, ẹ̀ dẹ́ṣẹ̀. And if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this life. Tí ẹ bá lóòótọ́ dẹ̀ ni, ẹni tó bá níyàwó definitely bùkátà á pọ̀. Ẹ máa ronú ibi ẹ máa ronú tọ̀hún. Kò sí ní attention yẹn máa wà divided nítòótọ́. Ẹ fẹ́ wo àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ tó máa ṣe. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí àwa ń sìn tá à ń ṣe apologist nísìn, most of wa la níṣẹ́ tá à ń ṣe lọ́wọ́ FSP. Àwọn náà ń ṣe olùkọ́ tó ń kọ́ àwọn ọmọ tó ń teach. Èmi báyìí software engineer ni mí àtàwọn ọ̀gá mi tó wà ní kíní code ṣe gbogbo ẹ̀ àdẹ́gbọ́ ti ìyàwó ọmọ á wà ń bẹ̀ àdẹ́ tó fẹ́ ṣe tọ́lọ́run, definitely attention yẹn máa wà divided lóòótọ́. Ó wá ní, but if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this life. And I want to spare you this. Ó wá ní, what I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Ẹ máa gbé àwọn ẹni pé ẹni rí ni pé ẹ má kọ́ àwọn ìdààmú púpọ̀ sọ́kàn. Those who mourn as if they did not, those who are happy as if they were not, those who buy something as if it were not theirs to keep, those who use the things of the world as if not engrossed in them, for this world in its present form is passing away. Now, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affair. Ẹ máa rí pé solution tí Paul tó ń provide níbi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ṣe fi sí ní ọkàn ó yàtọ̀ sí solution tí Muhammed ń provide. Solution tí Muhammed ń provide ní pé ká máa kó wọn jọ bí èkó ẹ̀dá, kẹ́kọ̀ọ́ máa kó àwọn ìyàwó jọ kó gbàjọ. Ìyàwó ẹyọ kan gan èèyàn sì ń bá ṣe kinní kò tí àwọn ìwà obìnrin sì máa wà bẹ̀ ju kéèyàn wá kó mẹ́rin lọ. Ó túmọ̀ sí pé ìdí tí àmọ̀ràn fi wà láti ní pé kí ọkùnrin máa fẹ́yàwó gẹ́gẹ́ bí Muhammed ṣe gbé kalẹ̀ kò kí ń ṣe pé kéèyàn lè ṣàbójútó wọn dáadáa torí kò sẹ́ni tó lè ṣàbójútó ìyàwó méjì mẹ́ta mẹ́rin dáadáa bí kò ṣe fún pleasure lásán ni. Pleasure ni kéèyàn ẹ mọ̀ ó mì pé àwọn obìnrin yẹn wọn ò ní wọn wà valuable, wọ́n kàn dàbí aṣẹ́wó tẹ́ pé ọkùnrin tó bá lówó lọ gbé aṣẹ́wó oríṣiríṣi ẹ̀ mọ̀ pé ọkùnrin tó bá lówó tó gbé aṣẹ́wó kò lè kí ẹ̀ ń pa wọn kó kàn bá wọn ní ìbálòpọ̀ ni kó dẹ̀yàn dá wọn dànù tó bá tún wọn tún lè gbé mi ó lè gbé mẹ́rin ó lè gbé márùn-ún ó lè gbé ọgbọ̀n ó lè gbé gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. So ọkùnrin tó bá ń ṣe nǹkan báyẹn ní àsìkò yẹn ó mọ̀ pé òun ń ṣàgbèrè. kọ́ńtọ̀ olóko gbowó. Bẹ́ẹ̀ ni so àwọn ìbáwo wá ní irú àwọn solution yẹn ni Muhammed ń provide pé ok ẹ máa fẹ́ wọn lọ ẹ fẹ́ mẹ́ta méjì mẹ́rin márùn-ún ṣe gẹ́ẹ̀sì nísìn wàá pọ̀ sọ́pọ̀ sọ pé rárá o ó wá sọ pé ó sọ nǹkan bí ó ní I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs. ẹni kẹ́ zoom page yẹn tẹ́ bá lè zoom ẹ̀ sí. Okay.
Okay, fine. Bẹ́ẹ̀ ni kétékété. But a married man is concerned about the affairs of this world, one, and how he can please his wife, two, and how he can please his wife. Kò sí nǹkan tó ń jọ pé kéèyàn lè tẹ ìyàwó ẹ̀ lọ́rùn nínú Kòránù. Tó bá ṣe mọ̀nàmọ́ná ẹ kó gbájú fún ni o. Ẹ̀kọ́ Paul leléyìí, ẹ̀kọ́ ti Muhammad ọ̀tọ̀. Surah 4:34. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ wá wo 1 Corinthians 7 tá à ń kà lọ ní verse 34 ẹ̀ náà. Ẹ máa gbọ́ ní and his interests are divided. And ní báyìí, nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde fún wa tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó gẹ́gẹ́ bí Apostle Paul bọ́lọ̀ ṣe fi sí lọ́kàn láti kọ́lẹ̀ àti tí bí Muhammad ṣe gba tiẹ̀. Ó ní pé Paul ń jẹ́ ká understand ni pé gbígbọ́ tọlọ́run ó wà important, yes, ṣùgbọ́n gbígbọ́ títí ara wa náà àti tìyàwó wa àtọmọ ó ṣe kíni ó ṣe kókó ká dẹ̀ má fi ìkan dí ìkan lọ́wọ́ kò dẹ̀ advice pé ká lọ máa gbéyàwó jọ rẹpẹtẹ. So ó kíyè nípa àwa ara wa àwa èèyàn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó gẹ́gẹ́ bí a ṣe lè máa gbégbé ayé wa tá a dẹ̀ ní fi gbé ayé wa bí Ọlọ́run nínú. Àmọ́ nípa títí Muhammad kò rí bẹ́ẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ó dàbí fídíò kan tí mo rí recently ni mi ò mọ̀ bí FSB ẹ̀yìn rẹ̀ post ẹ̀ tí àáfà yẹn ń sọ̀rọ̀ pé àwọn pé wọ́n nípa election ni tó wá ní àwọn fẹ́yàwó jọ pé àwọn máa bímọ rẹpẹtẹ lọ ni pé òun tẹ̀ sí ń rò bóun sì máa fẹ́yàwó bíi méjì sínsìn. Tí ẹ bá rántí fídíò yẹn ó túmọ̀ sí pé the essence nǹkan tó ń ṣe ni pé káwọn kàn ṣáà máa bímọ jọ rẹpẹtẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n ṣàkàn bí wọn sínú ayé sínú ìyà. So màá dánu dúró ní sáìdì ibi báyìí torí mo sì máa padà tó sọ̀rọ̀ ègé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn bí èèyàn ṣe lè take care ìyàwó ẹ̀ àti bí Muhammad ṣe sọ̀rọ̀ nípa bí èèyàn ṣe lè take care ìyàwó ẹ̀. Ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá ń gbọ́ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ẹ ní láti understand pé nínú Islam you don't really have a value torí ẹ̀ náà ṣe lè kó yín jọ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin tó bá ń gbọ́ nínú Islam you are just doing something to please your mind, your heart. You are not pleasing God. And pé nǹkan tá a bá ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ Kristẹni tẹ́ bá ń gbọ́ náà tá a bá ti lè tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn tá a bá ti lè ṣe nǹkan yẹn kó wà nínú ìfẹ́ Ọlọ́run definitely nonsense là ń ṣe. So ibi tí mo sì máa kàn sáré dánu dúró nísìnyí nìyẹn kí àwọn ọ̀gá mi tó kó náà bọ̀ sí. Ẹ ṣé kí n sáré fẹlẹ́ kún ká tó bí a TMD àbí Ibrahim Samad bá nìkan tó fẹ́ fi kún. Ó dà pé dókítà ló ní question. Now ìbéèrè tí mo fẹ́ sọ ni pé bí Paul ní ká máa nà ìyàwó wa mi mọ̀ bí ó sọ bẹ́ẹ̀ rárá. Paul sọ bẹ́ẹ̀ o. Ní ṣókí arákùnrin kò sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Muhammad la lè nà ìyàwó wa. Ta wá ní ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá wà lórí ètò ta lè á tẹ̀lé náà àwọn méjèèjì ẹni tó ní ká nà yín ní ìnà bàrà àti ẹnìkan tó ní ká fẹ́ràn yín ta ló yẹ ká tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ ká gbé sí làákàyè ara wa. Nǹkan mìíràn tí mo tún fẹ́ sọ ni pé Paul ṣé wọ́n fóògùn na Paul ní gbogbo ìgbà tó tiẹ̀ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ṣó wọ́n fóògùn yìí dande orí rẹ̀ ṣe é rí àkọọ́lẹ̀ pé wọ́n nà lóògùn. Wọ́n fóògùn náà even ejò tí ó that venomous snake tó dì mọ́ lọ́wọ́. Paul flank it away and àwọn tó wà níbẹ̀ ní in that shipwreck wọ́n rò pé in fact wọ́n sọ pé it must be I've forgotten the term they used to describe it. There must be a wicked person or so or a bad person. That's why that snake attacked wrapped around his hand and he would die shortly. But when they see that he did not fall, he did not die, then they now say there is something behind this man. He must be a man of God. So that's Paul. Ṣùgbọ́n a rí àkọsílẹ̀ pé wọ́n fóògùn na Muhammad ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bíi pé fún almost a year pé òun ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ìyàwó òun síbẹ̀ tí ó sì ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ta ló wá yẹ ká tẹ̀lé inú àwọn méjèèjì? Ìbéèrè rèé fún àyín tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí. Bí a ti dókítà bá dé wọ́n ó lè ṣàlàyé fún wa pé ẹni tán fóògùn náà Bíbélì ní kò sí àfọ̀ṣẹ sí Ísírẹ́lì kò sí ìfàyà sí Jákọ́bù. Ó wá yanilẹ́nu ta ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n sì nà án lóògùn. Ẹni tó ní tẹ́ bá ti jẹ àdúrà déètì méje òògùn kankan àràn sí àsásì kan ò ní ràn yín. Kòránì kan sọ pé Sátánì ò lè fọwọ́ kàn yín àfi ẹnikẹ́ni tó bá fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún Sátánì. Ó yanilẹ́nu pé ẹni tó sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí náà ni àtúndún òògùn wò lára rẹ̀.
fún bí almost a year ló fi dàbí kéèyàn máa wí kólókòló kí kò nǹkan tún téèyàn ṣe sọ ẹnìkan yéèyàn téèyàn máa FSP lérò pé ìgbà tí Muhammed jẹ poison yes tí sir ó jẹ poison mo kà nínú one of the ìwé tán wọn wípé Jibril wá ó wá gbàdúrà fún Muhammed àdúrà Jibril ló gbà ó Allah ò answer Muhammed kò answer Jibril o Muhammed Jibril kò dẹ̀ lè wo Muhammed sàn of the poison the same thing Aisha náà gbàdúrà àdúrà iná ó gbà títí Muhammed fi kú of the poison. so ìwọ ara ilé tó ń gbọ́ wa ìwọ náà gbé yẹ̀wò ta ló yẹ ká tẹ̀lé nínú àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí nẹ́sàn arákùnrin TMD mi rò bí wọ́n wà pẹ̀lú wa. Ìbéèrè tí Ismaila ló ń fẹ́ béèrè yìí is it part of is this not related to our topic, is it? Ọ̀rọ̀ Paul náà ló fẹ́ sọ. But it has to be related. Okay. Kò sí ọ̀nà ẹ jẹ́ kó béèrè. Ẹ jẹ́ ká wá wo nǹkan mìíràn tí wọ́n ṣe. Mo ń wo àwọn nǹkan tí mo kọ sílẹ̀ níbí yìí ni o. Àràgbáyé tí Muhammed gbé ní kí n tó gbàgbé òun náà ló ní òun rí ìṣípayá wípé ọmọ ọ̀dọ̀ òun tóun tọ́ ìyàwó tó kọ̀ sílẹ̀ kóun gbé níyàwó Sura 33 ayah 37 eléyìí jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ ìpèníjà tí ó mú mi jẹ́ kí n mọ̀ pé Muhammed ò ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹni tó tọ́ dàgbà ó wá níṣòro pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ ó wá gba ìṣípayá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé ó lọ fẹ́ torí pé ìwọ ń tijú Allah ò tijú ó lè fẹ́ Paul wàásù rú ìwàásù báyìí Sura 33 ayah 50 sọ fún wa wípé kò sí obìnrin kankan tó bá fara rẹ̀ sílẹ̀ fún Muhammed ó lè fẹ́ wọn kódà nínú tefsiri al-Kutubi ó sọ fún wa pé Muhammed ní àǹfààní 16 tí ẹnikẹ́ni ò ní láyé àǹfààní 16 lára rẹ̀ náà ni pé tó bá wo ìyàwó kíyàwó ẹnikẹ́ni tó bá ti mọ́ lójú báyìí yọ̀ǹda rẹ̀ fún ni ó wà nù Sura 33 ayah 50 gẹ́gẹ́ bí al-Kutubi ṣe ṣàlàyé rẹ̀ àwọn 16 privileges yìí náà irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ ló jẹ nígbà tó fẹ́ ìyàwó Seidu nígbà tí ó lè bá wọn parí ìjà àwọn ìgbé ayé wọ̀nyí ló fù mí lára tèmi fi mọ̀ pé Muhammed ò ń ṣe látọ̀dọ̀ Ọlọ́run so ìwọ tó wá tẹ̀lé Muhammed rò dáadáa kó o rò lẹ́ẹ̀mejì ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú lọ síbi ìgbẹ̀yìn expected end Paul gbàgbọ́ pé Jésù ń padà bọ̀ kódà ó ń bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ ayé ó sọ nìkan ni pé ó ní nígbà tó bá yá a ó gbọ́ ìpè olórí àwọn áńgẹ́lì wọ́n fún pé ó sọ nípa ìpè ìkẹyìn ó sọ nípa ìpadàbọ̀ Jésù ṣùgbọ́n gbà tí Muhammed máa ṣàlàyé tiẹ̀ Muhammed ní pé òun gbàgbọ́ nínú Jésù òun sì tẹ̀lé Jésù ó wá ya lẹ́nu pé gbogbo ìwàásù Muhammed tako tí Jésù Olúwa sọ Jésù Olúwa ní mò ń padà bọ̀ èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti sọ fún olùkọ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ tí máa rí Muhammed ní ara o Jésù Olúwa ń bọ̀ wá pa ẹlẹ́dẹ̀ ni nǹkan tí Muhammed sọ ni ìwàásù yìí tako nǹkan tí Jésù Olúwa sọ kódà nínú ìwàásù Paul sọ fún wa pé lọ́run a ó máa bára wa ní àjọṣepọ̀ lọ́run a ó máa ní ìbálòpọ̀ a ó máa ní 72 virgin Muhammed lóde tó ní rárá o ẹnìkọ̀ọ̀kan máa ní 72 virgins kódà nǹkan ọmọkùnrin ẹnìkọ̀ọ̀kan ò ní wálẹ̀ mọ́ láì lo alọmọ láì mu ọ̀pá ẹ̀yìn nǹkan ọmọkùnrin àwọn máa jábàálẹ̀ àwọn obìnrin ò máa di virgin padà àwọn máa jábàálẹ̀ wọn obìnrin ò máa di virgin padà irú ìjọba ọ̀run wo rèé Las Vegas gan kò burú tó bẹ́ẹ̀ ìjọba ọ̀run tó o bá lówó lọ́wọ́ tó o lè rí gbà náà níjọba ọ̀run alágbèrè ìjọba ọ̀run ká máa bára ẹni sùn ìjọba ọ̀run ká máa mu ọtí ìjọba ọ̀run ká máa mu wáìnì ìjọba ọ̀run ká máa jọ̀gẹ̀dẹ̀ ká máa wọ bangles ká máa wọ síìkì ìjọba ọ̀run tí Muhammed pèsè sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn rèé tó sì tako ìjọba ọ̀run tí Jésù Olúwa pèsè tó tako ìjọba ọ̀run tí Paul sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ eléyìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kí ó fún mi lára láti jẹ́ kí n mọ̀ pé Muhammed kì í ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run nǹkan mìíràn ẹ̀wẹ̀ ó sọ fún wa pé ní Paul gẹ́gẹ́ bí ntí tẹ̀fsìrì àwọn mùsùlùmí sọ ó ní Paul òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni nǹkan tí tẹ̀fsìrì Islam sọ ní bíyá mùsùlùmí wà níbi tó ń gbọ́ bíyá tí dókítà bá ti join wa wọ́n lè wá sọ fún wa kí Paul tẹ̀fsìrì yẹn irọ́ ló ń pa Sura 36 ayah 14 tẹ̀fsìrì Ibn Kathir sọ fún wa pé Paul ara òjíṣẹ́ Jésù ni a sì fún lágbára láti ṣiṣẹ́ ìyanu
ó fi àmì hàn. Sura 61 aya 14 ó sọ, tẹ́ bá wo tẹ̀síìrì Al-Kutubi, ó sọ pé Jésù, Matthew àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn tó kù á rán wọn lọ sí Róòmù, á rán wọn kọ lọ sí ìlú káàkiri, ẹran ìmí lọ sí India. Tẹ̀síìrì mùsùlùmí ló sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Ó wá ṣe ní láàánú lẹ́nìí, kódà tẹ̀síìrì kan tó wà Ibn Waniaya àti àbí kí lórúkọ Ibn Kathir ni bọ̀ tún lórúkọ kan tó máa ń pè Waniaya àbí Abidaya Waniaya. Ó sọ fún wa pé Paul jẹ́ ẹnìkan nígbà tó fẹ́ lọ ṣe nínú ibi sáwọn kìrìsìtẹ́nì ni áńgẹ́lì fìyè gbá lójú tójú ẹ̀ wá fọ́, kó tó wá gbàdúrà fún, kó tó wá ṣiṣẹ́ ìyanu, kó tó wá di kìrìsìtẹ́nì. Eléyìí jẹ́ ká fi níbo ni àwọn mùsùlùmí lè ní ti wá rí pé Paul kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ìbéèrè yìí là ń bi àwọn mùsùlùmí, ẹ̀rí wo náà rí nínú Kùránì, àbí Allah ò sọ nǹkan kan fún wọn nípa Paul ni? Ṣebí Kùránì wá láti wá ṣe àtúnṣe àwọn àṣìṣe tó kọjá ni? Kí ló dé tí gbogbo Kùránì àwa wà tí àwa ní rí ọ̀rọ̀ Paul, tí àwa ní rí ọ̀rọ̀ kan tó sọ pé Paul o kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run? Ìpèníjà ńlá rèé fún àwọn mùsùlùmí tó bá ní Paul kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Níbo ni Kùránì ti sọ pé kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run? Bí ẹ ta bá rí ẹni tó ní àfikún, torí pé ká tó kásẹ̀ ètò lẹ́yìn, torí màá fẹ́ kí dókítà, mo fẹ́ kó wọlé kó béèrè ìbéèrè tó fẹ́ béèrè. Ta bá ní àfikún láàrin ibi tí mo dé yìí, arákùnrin tí àti kó ti dá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó wọlé sọ ká lè round up time ti lọ. ẹ má bínú, kò sáré chip nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Lótòótọ́ Quran sọ níbi kankan, àti Quran àti Quran àti tefsir àti hadith, kò sí èyí tó sọ pé Paul bí ayé kò ń ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run àbẹ́yàn burúkú ni. But Quran affirm pé wòlíì tí Muhammad bá sọ nǹkan tọ́lọ́run sọ, ó náà máa gé àwòtá ìdànù. I think that's Surah chapter 69 from verse 40 to 44. Adẹ̀rẹ̀kà nínú àdìsí pé Muhammad sọ pé ó dà pé òun fìlì pé àwòtá wọn ti gé dànù nítorí poison tóun ṣe kìnnì tóun jẹ. So indirectly and directly, Quran yà fáwọn pé Muhammad is a false prophet in that part, but kò sọ̀rọ̀ kan nípa Paul pé bóyá ó jẹ́ false prophet. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ chip in síbẹ̀ ni. So ẹ ká gbé dókítà wọlé. káti ọkọ bí dókítà léèrè kó sọ fún wa ibi tí bóyá Muhammad àbí Quran àbí hadith tó sọ pé Paul, nǹkan tí wọ́n sọ lẹ́yìn nípa Paul, ibi tí wọ́n ti rí pé Paul purọ́, ibi tí Muhammad àbí Quran or the hadith ti sọ. You should tell us. They have. Doctor, mo ti send the link sí doctor. No, it's not here, but okay. Doctor, link ti wà nínú WhatsApp yín, ẹ join wa kẹ́ ò béèrè yín. Ẹ má gbàgbé pé ẹ sì dá wa lọ àwọn ìbéèrè táwa náà ó bi yín. Ẹ jọ̀ọ́. The link is in your WhatsApp. Mo ti send it sí, but doctor sí online. So ẹ tètè tọ́jọ́ ń lọ rí bí àná. Ẹ jẹ́ kí doctor tó join wa. Okay, ẹ yá tẹ̀síwájú. Okay, so doctor béèrè pé bó ni question yẹn wà nù. Question wọ́n béèrè. Ẹ jẹ́ kó dé. Ó sì lóun fẹ́ béèrè pa celibacy. Ẹ jẹ́ kó dé. Ẹ má ti jẹ́ ká preempt ẹ. Celibacy and marriage, yeah. Celibacy and marriage ló fẹ́ wà tó fẹ́ béèrè nípa àwọn ìbéèrè tán ti béèrè tẹ́lẹ̀ nípa nínú WhatsApp group náà ni pé tí Paul ń sọ nípa ẹ jẹ́ kó dé kó wá sọ fún wa kí n má sọ nǹkan tí ò sọ. Ẹ jẹ́ kó dé, mo ti send link sunday ti rí. So à ń retí yín doctor, ẹ join wa láì ṣe kéèbù láì ṣe ìfàǹfà. Ọláwọn rí link wọn ní still no link. No, mo ti send ẹ sí ní WhatsApp ẹ lọ WhatsApp yín ẹ máa rí líǹkì tí wà ní WhatsApp yín, mo ti send ẹ sí ní WhatsApp. Click on your WhatsApp and join us. I'm even calling you. So check your WhatsApp and see the link yẹn wà ń bẹ̀ o, kò sí bẹ́ẹ̀kẹ́, ó wà ní WhatsApp ó dẹ̀ ti wọlé, ó ti máàkì lẹ́ẹ̀mejì mo ti rí. So click on the link and come and ask your question, and you are willing to answer our question about Muhammad. Inú wa sì máa dùn. So láì sí ìfàǹfà, a ó bi ìbéèrè tẹ́ bá ti béèrè, àwa náà ó béèrè lọ́wọ́ yín. Yeah. So ẹ wo WhatsApp yín, ta ló yẹ ká tẹ̀lé? Ṣẹ́ni tó dorí òfin kodò, Allah nìkan fẹ́ mẹ́rin, kálá Allah ló sọ bẹ́ẹ̀. Bó ṣe pé ó tako òfin Mósè, ó tako òfin Ọlọ́run tí Jésù Olúwa sọ,
ó tako ohun tí Paul wàásù. Ó ní kán fẹ́ mẹ́rin, nígbà tá a wá wò bí ayé tirẹ̀ òun fẹ́ 9, àwọn kan ní 11, àwọn kan ní 20 something pẹ̀lú àwọn àlè mìíràn. Ṣé lèyí ni ẹni tó yẹ ká tẹ̀lé? Ó ní ká fẹ́ràn ìyàwó wa. Jésù ra sọ ń pa kí ọkùnrin, torí èyí lọkùnrin àti ní yóò fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò lọ ìfẹ́ rẹ̀ yóò fà sí ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀. Mohammed dé ó ní rárá, tí ìyàwó wa bá ṣẹ̀ wá, tá a bá ti bá wí tí ò gbọ́ mọ́, a lè dọ̀bà ahùn rẹ̀ ká nà án. Ṣé lèyí la tẹ̀lé ni àbí tẹni tó ní ká fẹ́ràn ìyàwó wa? Tó bá jẹ́ pé ọkọ ló wá ṣẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ńkọ́, ṣé ìyàwó náà lè na ọkọ rẹ̀? Ìbéèrè yìí náà ló yẹ káwọn mùsùlùmí bá wa dáhùn. Ẹ̀yin ará ilé tẹ̀ ń gbọ́ wa, link to join. ẹ jẹ́ kí ó ti rí link, mo ti fún ní link. Ó kù kó join wa náà ló kù, ọwọ́ dókítà ló kù sí. Link ó ti rí gan, so ó ti join. So Dr. Ismail, ó tún ti lọ, ó ti join dẹ̀ tún ti jáde padà. Mo fẹ́ kó wá béèrè ìbéèrè yẹn. So ẹ jẹ́ kí n sáré sọlé fún wa. Ìwọ tó jẹ́ ibi tó jẹ́ pásítọ̀, tó jẹ́ olùdarí, olùdásílẹ̀, ẹ jẹ́ ká jí gìrì, ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo. Ṣé rí sẹ́mínà tá a lọ níjẹta yẹn lánàá mọ́ jẹta mọ́júmọ́ yà dókítà. Okay. Dókítà ti join wa báyìí. Dr. Ismail, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Good evening. Dr. Ismail, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Good evening. Good evening. You are welcome. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́. Ẹ káàbọ̀. Ẹ tẹ̀síwájú yá. Like I said, mo láwọn béèrè. Ẹ béèrè. Ṣé mo lè béèrè? Okay, mo ní ìbéèrè bíi mẹ́ta. Náà la ṣe pè yín wọlé. Mo fẹ́ béèrè. Ẹ béèrè. Okay, ẹ ṣáà máa retí láti dáhùn ìbéèrè tí wàá ní. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́, ẹ sọ pé Paul teach nǹkan tó ń jẹ́ celibacy over marriage. Màá fẹ́ jẹ́ kẹ́ fún mi ní any prophet of the Old Testament tó preach irú kí nìyẹn wípé o being celibate or being unmarried is better than being married. That's number one. Any prophet in the Old Testament, that's number one. Number two, I can in a way proverb. Wípé he who find a wife find a joy and blessing. Nínú Bíbélì o láti kẹ́lẹ́ yẹn o. So ó ṣe mí ní ìyànú wípé Paul ń fẹ́ máa teach nǹkan tó takò eléyẹn pé ó better kí yẹn wà single. Then number three, ó dà pé nǹkan tó fà tí Paul fi sọ níyẹn ni pé ó rò pé ayé máa padà ní ojú ẹ̀ torí pé in that book of Corinthians ó sọ pé ìwọ tó bá ní owó kò ṣe púpọ̀ ní, ìwọ tó bá ní aya kò ṣe púpọ̀ ní, ìwọ tó bá ní kò ṣe púpọ̀ ní, pé ìwọ tó bá wà ní ẹrú má wọ ọ̀nà àti jáde, ìwọ tó bá sì wà ní free. Ó ṣàṣọ ọ̀rọ̀ báyẹn pé kí kálukú dó nípò tó wà torí pé kí ni Jésù ń bọ̀ wá, pé mean pé the time is imminent. Màá fẹ́ jẹ́ kí ẹ sọ fún mi ta ni ó sọ fún mi pé okay time is imminent. Tí time bá wà imminent kí ni a máa tú ọ̀rọ̀ yẹn sí? So àwọn béèrè mẹ́ta ní fẹ́ béèrè ni pé ẹ máa lè dáhùn ẹ̀. Ẹ ṣeun. Yà mo dẹ̀ lérò pé yín náà lè dáhùn béèrè tá a máa bí yín. Àbí? Ìbẹ́ yín náà lè dáhùn béèrè tá a bá máa bí yín. Lágbọ́dọ̀ wọn bá inshallah. Ṣé máa lè dáhùn? Kí ló máa ṣe ìdáhùn? Jẹ́ kí n sáré sọ. Kí lẹ rí? Jẹ́ kí n sáré dá yín lóhùn. Okay. Jẹ́ kí n sáré dá yín lóhùn. Ẹ béèrè nípa Paul ń wàásù pé ìgbà yẹn bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa ló sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé ó ní soon I'm coming to you soon. Jésù Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. So nígbà tí Paul sọ pé lọ́dún ayé òun ni Jésù máa dé, ṣùgbọ́n wọ́n ń wàásù bíi pé tó sì yẹ yín kò sí tó burúkú jù bẹ́ẹ̀. Paul ń wàásù bíi pé torí kókò mọ̀gbà tó máa dé ó múra àwọn èèyàn sílẹ̀ pé bí ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀ lálàá, bí
bí ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la. So kì í ṣe pé Paul ní ọjọ́ ayé òun ló máa dé, kò sí ìmúrasílẹ̀ ni. Jésù Olúwa fún wọn ní òfin àwọn wúndíá 5 tọ́ṣọlọgbọ́n 5 kojú ṣaláìgbọ́n. So ìwàásù Paul ó ń múra wa sílẹ̀ de Jésù nígbàkúùgbà, kò sọ pé dandan ìgbà báyìí ìyá lọ́jọ́ ayé òun àbí ká máa retí rẹ̀ bíi pé yóò dé lọ́la. So tí Paul ta bá ní Paul ó sọ pé Jésù ó dé láyé òun, bẹ́ẹ̀ ni retí rẹ̀ náà nìyẹn, retí tàwa náà nìyẹn pé Jésù máa dé láyé tiwa. Ṣáwa rọ́ǹgì tá a bá retí Jésù ni, Paul ò rọ́ǹgì nígbà tó péyàn bá ní Paul retí Jésù, kò sí tó rọ́ǹgì nù yẹn. Now ebèrè nípa celibacy, pé ṣé a rí àwọn kan tó wàásù pa jíjẹ́ celibacy. Tá a bá rántí, a ó rí àwọn kan tán pè ní ìwẹ̀fẹ́ ará Ethiopia. Àwọn ìwẹ̀fà wà tí wọ́n máa ń wẹ̀ fún àwọn tó máa ń gbé lọ́dọ̀ àwọn ọba. Ìgbé ayé àwọn tí ò lọ́kọ tí ò láya ni ìwẹ̀fà ní ìgbé ayé wọn jẹ́, àwọn ló ń tọ́jú àwọn ìyàwó ọba. So kò sí ẹnìkan tá a lè tọ́ka sí pàtó sọ pé ní bí a nínú àwọn wòlíì ayé àtijọ́, ẹnìkan sọ fún mi pé Matthew 19 tó bá fún mi ní ẹsẹ̀ yẹn lè fi ẹsẹ̀ tó wà ń bẹ̀. Matthew 19 baby code ẹ lè bá mi share Matthew 19 10 to oníkàṣí Matthew 19 10 to Jésù Olúwa, thank you, God bless you. Jésù Olúwa fúnra rẹ̀ sọ nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá ka nǹkan tí Paul sọ, ẹ rí pé ó support nǹkan tí Jésù Olúwa sọ. Matthew 19 10 to 12. The disciples said to him, if this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry. Ọ̀rọ̀ tí Paul náà sọ náà nìyẹn, kì í ṣe kébíyá. Verse 11, Jesus replied, not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are those who chose to live like Enoch for the sake of the kingdom of heaven. Ìwàásù Paul rèé, kò tako ti Jésù. So ìbéèrè kẹta ẹni mi ìrántí dáadáa kí mo ti dáhùn méjì, mi mọ ìkẹta, mi bí àmọ̀dé ti dáhùn mẹ́ta mi mọ̀. Tọ́lá èmi náà ní ìbéèrè fún yín. Mi ò bí abébí kò bá dé nìkan tó fẹ́ fi kún. Any Old Testament that any Old Testament prophet that preached celibacy or something like that, yeah. No, láti pé Jésù Olúwa, ìwàásù Jésù Paul ò tako. A dẹ̀ sọ pé àwọn ìwẹ̀fà ti wà láti Old Testament, ìwẹ̀fà ni wọ́n pè ní Enoch. Wọ́n dẹ̀ òun ni Jésù Olúwa ń sọ bí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà ayé Old Testament ni Jésù Olúwa ń sọ bí nípa àwọn ìwẹ̀fà. Òun ni Jésù Olúwa sọ bí tí Paul ń sọ náà ni Jésù sọ bí, kò takora wọn. Baby code mi ò bí ẹni nǹkan tó fẹ́ sọ sí kí n tó béèrè mi lọ́wọ́ Dr. Ismail. Baby code ṣe ẹni nǹkan tó fẹ́ sọ sí àárín yẹn, àfikún àbí ó wà àbí ò sí, kí n tó béèrè lọ́wọ́ doctor. My third question. So what's your third question? Mo ní àkàyìn ìwé proverb, ìwé ṣé òye náà pè ní tó sọ pé ẹni tó bá rí ìyàwó ó rí nǹkan tí he has found blessing from a God. Good thing and obtain favor of the Lord. Yeah, that's true. Exactly. So ẹni tó bá sọ pé ó bẹ́tà kí wọ́n máa níyàwó, ṣé they seem to be like a kind of, let me say, clash between these two teachings. I don't know. Yeah, no. There is no clash. Let me quickly explain. Bí kí n sọ fún yín nísìn pé kéèyàn máa ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ máa dá o. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ dá o. Fáfáfá ti débi tẹ́ ń lọ. Nǹkan gidi ni téèyàn bá lọ́kọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ o. Kẹ́nìkan wá ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ a máa rán ni lọ sọ́run kíákíá. Tántúkù lẹ́yìn. Tántúkù lẹ́yìn ló máa ké tẹ́yìn ìgbà tó bá ti gbé ẹnìkan ṣubú. Ọkọ̀ alùpùpù. Now ṣé ká sọ pé wọ́n àwọn méjì kan. It's expensive to maintain. So yeah, so ìtàn sọ òdodo ni tí wọ́n sọ pé tó bá ní aya ó rí ojú rere, bẹ́ẹ̀ ni tó bá rí aya fẹ́ obìnrin ní ayé òde ńlá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà, wọn ó ṣèkẹ́ ọkọ, wọn ó tọ́jú ọkọ ẹ̀, wọn ó bá ṣe gbá, wọn ó gbé oyún sínú. Iṣẹ́ tóbìnrin ṣe nínú ayé ọkùnrin kò kéré rárá. So ọ̀rọ̀ rere ni, kò sí tó burúkú jù bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wò ẹ̀yin náà ti níyàwó lé dókítà, ẹ̀yin ẹ wà níbi iṣẹ́ nìsín bí abiṣẹ́ lẹ́mọ̀ àbẹ́yẹn nítorí ìyàwó àtàwọn ọmọ màá ni ẹ ṣe lọ lé kẹ́ lọ sùn, wọn bí yín dákẹ́ lọ sùn bẹ́yẹn torí ìyàwó ni ẹ wà ń bẹ̀ tẹ́ máa ṣiṣẹ́ tẹ́ lágùn pé ìyàwó mi ògùn gbọdọ̀ délé kí n sọ pé mi rè ó mú wálé. Tẹ́ ẹ bá dá wà lẹ́yìn nìkan ẹ lè lẹ́yìn lọ lé. Nǹkan tí Paul ń sọ fún wa ni pé téèyàn bá wà lẹ́yìn nìkan focus èèyàn ò ní shift lórí pé mo níyàwó mo fẹ́ tọ́jú wọn, báwo la ṣe fẹ́ ṣe tí gbogbo wa dá tí ò ní sí wàhálà. Téèyàn bá wà lẹ́yìn nìkan èèyàn focus èèyàn wà láyé èèyàn àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kò sí divide attention.
ṣùgbọ́n That's true. kò sọ pé ìyàwó ni ò dá kò sọ pọ pé ojú rere ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó bá fẹ́ yàwó ní tí Paul sọ ní kó sọ. Yes sir. mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ mi ò bẹ́ẹ̀ mo lè sọ. Yeah, go ahead. Ó dà pé ẹ̀yin ya nǹkan tó ń pè ní ìyá sọ̀rọ̀ sí nǹkan tá ń pè ní ọ̀nà Ọlọ́run ọba ní àwa tiwa o. Ẹni tó bá sí ìyàwó yẹn fúnra ẹ̀ gan ó wà nínú worship. Tó bá ń feed ìyàwó ẹ̀, tó bá ń bọ, tó bá ń think about her well-being even at work. Nǹkan tí Paul sọ náà nìyẹn. Ó dà pé ẹ̀ ń sọ pé ẹni tó bá ń pèsè fún ilé rẹ̀ tí ó rí àyè Ọlọ́run ọba. Ẹni tó bá ń ṣe. Nǹkan tí à ń sọ ẹ̀ gbọ́ wa dáadáa. Doctor FSP òun sọ pé káwọn máa tọ́jú ìyàwó àwọn is part of their worship. It's not worship. It's just being responsible. That's what Paul teaches. In your own, maybe you take it as part of worship, but for us, it's not worship. It's being responsible. You have to take care. In fact, the Bible says, he that does not take care of his family is worse than an infidel. But it's just being responsible. It's not that it is your work. You are serving God because you take care of your family. No. Ṣé tí n bá ṣe dáadáa ṣe àwọn mi ṣe mi nílẹ̀ṣẹ̀? Màá lẹ́ṣẹ̀ náà. Of course, yeah. You are doing wrong, but you are not worshiping God for taking care of your family. It's not worship. It's worship, sir. How can it be worship because you take care of your family? Your religion is worship. You will incur sin. Inú rẹ̀ tí wọ́n ní in tó pè ní. That's what I'm saying. Your religion, yeah. À ń sọ fún yín. Ẹ jẹ́ doctor. Worship is reverence and adoration of a deity. So taking care of your family is not, you are not referencing God, but you know by taking care of that responsibility, you show that you are responsible, that you are actually following the ordinance of God, you know, which is for you to, but it's not worship to God. No, they are two different. It's not worship to God, but it shows that you are responsible because you are following the teachings of the Lord. But your own religion, maybe it's a sign of worship, but it's not for us. Ṣé tí Ọlọ́run sọ pé okay o ẹ ṣe dáadáa sí ìyàwó yín. It's part of the reverence of God na abi. Of course, you know, I agree. You will honor God, but I'm saying it's not worship of God. It's not worship of God. Brother Samad, kò nílò àríyànjiyàn mọ́. Dókítà, jọ̀ọ́ a ní ìbéèrè fún wa. Paul ò tako ìgbéyàwó. Paul ò tako ìgbéyàwó. Ó kàn sọ fún wa wípé téèyàn bá wà léèyàn nìkan ó máa ń dára nígbà míì. Gbogbo ara ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìwọ pẹ̀lú gan mọ̀. For example, FSP ṣe mọ̀ pé currently Dubai wọ́n ti refuse láti máa grant visa fún Nigerians that are single because they believe they are not responsible. They only grant visas for families. They say if you have families, you have wife and children, then you are responsible. Because of the incident that happened, there were some young people, they went to attack maybe some offices or what have you. So because of that, they only want people that have, you know what that means? That is when you have a wife and children, you cannot just misbehave anyhow. So you are responsible. But it doesn't mean that because people that are having families that are taking good husband, good wife, good mothers and fathers that are not believing in God. So you see, because they take care of their family, they are worshiping God. No, it's not. But when you have faith in God, when you're a child of God, you are responsible for your family because of your belief in God. No doubt about that. And again, Paul, like FSP has said, Paul did not say nobody should marry. No, but he didn't say that. Marriage is honorable in all and the bed undefiled. That's what Paul said. Marriage is honorable, it's a good thing, it's a pleasurable thing to do. But if you are not married and you're able to cope with it, it's better for you because you are able to concentrate more in the service of the Lord without distraction. What you're failing to see is that he preferred for one to be single over marriage. Yeah, if you're able to bear it. He has clarified. If you're able to bear it. Can I come in? Go ahead, please. All right, there are people. So, Doctor, wait, please. The verse they read earlier, that is book of Matthew chapter 19 from 10 to 12. The verse have a hand. Look at it, this verse 12.
Jesus Christ was talking, saying that for there are Enochs who were born that way, and there are Enochs, that is, there are some people born that way, they just chose to be like that, and who have been made Enochs by others. Falani, And, you should ask a question. I and want to go and sleep. hello, doctor, can you hear me? Yes, I want Falani to ask his question because I Let want to me go and sleep. wait. See, now it's just this verse. You're asking a question and you want to take it away like that. Mhm. Let's just play it off for you. And he said, and there are those who choose to live like Enoch for the sake of the kingdom of heaven. Exactly. Jesus Christ is not condemning them. Full stop. Mhm. Now look at what follows. This is what we did not read the other time. Jesus Christ now said, the one who can accept this should accept it. That is, if you Period. know that you can do it, Yeah. there is no problem. And if you now come back to the First Corinthians chapter 7, when you read it from verse 7 to 8, verses to 8, Paul said, I say this as a concession, not as a command. I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. No one has this gift, another has that. That. So Mhm. you understand? Now to that, he now continue to explain himself. So he is not saying that you should do exactly like that, but he's giving everyone the advice, and he's giving one the word of instruction as being led that okay, you can choose to be like this, so that if you know you can't take it, but if you can take it, you know you can marry, have kids with wife, and you'll still be able to maintain yourself fine. No problem. After all, we that we are doing apologies now, we are doing apologetic. We have our responsibility at our home. Some people cannot do it. We even know some church pastor that they cannot dare try what we call apologetic at all. And that doesn't make them a bad person. You understand now? So you don't need to twist Bible here. Sorry, if I may ask a question from you, doctor. What is the wisdom behind Allah giving a command that Muslim can marry 4 wives and any other one that their right hand possess? That Muhammad now marry 11 wives or 9 wives? What is the wisdom Or behind it? 13. So that's my question. Okay. What is the wisdom? Kí ni làákàyè tó wà behind it? Can I come in? Yeah. Okay. Number one, first of all, this command came actually after some people even have more than 4 wives. This was some of the narrative says that people already have a wife more than 4 wives, and therefore when the command came, then those who have more than 4 wives were asked to like limit it to 4. But you know, the prophet had been married more than 4 himself at that time because his wives were like mothers to the Muslim. So it's unbefitting that they will be, you know, led off while they cannot remarry again. That's number one. Then number two is that the prophet himself, as a leader at that time, has some responsibility that it necessitates that he marry women from different tribes, different background in order to like cement this friendship, because at that time, if you marry from a particular tribe, the enmity between you and that tribe is like lessened, and there's more chance of, you know, Okay, doctor. fostering understanding and you know, Doctor. friendship. This is why he even married Jew, just Doctor. as the Jew were even hostile to him. He married Jewish women. He married a Doctor. Christian woman from Egypt, but that one Hello, was doctor. like a gift to him. So, and again, hello, Can you hear me? hello, Can you hear me? can I finish? Or I just want to say one thing though. yes, Can you hear me? of course, go All on. right. Can you just give us reference to everything that you have said since? Of course, I can give you reference, but I don't have it at the tip of my Just finger now. mention it. So I'm if on we are my laptop debating, right now. maybe why, then I will come I'm on the with my laptop. Just reference. mention it. I will bring it out for you. Where should I Okay. go? Tefsir, Sirah, as in commentary, yeah, Hadith, which one? Quran. I'm on the system like this. Which one? Can you go to Rahil Maktoum? Spell it. Hmm? Is that one a The Tefsir or the Sirah Seal or Nectar. Quran? Can you go there? No, it's a biography. Can you go there? The Seal Nectar. I believe it's there, but what you are doing now is just like you are trying to put me in a spot. Maybe okay, I have to like, you know, pinpoint. Like I'm saying, this debate is not You about are not so sure. You are why saying that he
You said that you believe it should be there. I'm not so sure. Because when you said that Muhammad married, like, the reason for It Muhammad is to do there. that is Can you because bring he it up? married from tribes, different this. I want you to show me the reason where Allah said, okay, I gave Muhammad this privilege so that he can marry from different tribes, as you have been saying. So that's the reference we are asking for. Can I come in? All right. Okay, the Quran doesn't have to necessarily mention that because we know that's what kings do at that time. They marry from different tribes Is Muhammad a to king? foster friendship and lessen enmity. Hello, doctor. Is Muhammad a king? Of course, he's a leader, of course, the king and the prophet at the same time. Wait. Is he a king? Yeah, a leader, of course. Yes. Is he a king? Leader is different from a king. If you want to call A it king has king an in your attribute of a leader. own dictionary, fine. But I would rather see him as a leader and as a prophet of God To at the you, same all time. right. So quick one. So the next one is that, do you assume that for Allah, that Allah wanted to say he should marry so that he should marry from different tribe, or are you assuming that because we cannot No, I'm find the not assuming reference? that because that is what the Okay, history where did Allah say and that, the or Muhammad historicity of himself? what people do at that time. That's Hello, what the see. where did The Allah problem say you that, or you Muhammad are having himself? is that you want like every single thing Hello, to mention, doctor. every single Hello, thing to doctor. mention, even Hello, though doctor. history at that time Hello, doctor. Wait. support Are you that. speaking the mind of Allah or your assumption? I'm not assuming because that's what So history where teaches. can we That's get what it? people You say do you're at that not time. assuming, but where can we get that? Oh, so That Allah everything that said you that said Muhammad before should you do begin that. to ask me that question, hello, everything that you answered me in your own answer, did they give me any references? You did not give me any references, Yes, so we I pointed wonder the why you verses are out. trying to pin me down We now. showed you verses. We showed you 1 Corinthians No, 7. We showed you Matthew no. chapter 19. So you don't waste time. Just be able to respond and give us a specific one. Because the way what you are doing now is that you are making an assumption. You are giving an answer. Wait, You are trying to can I think say like you know something? what Allah wanted to say. And Allah did not say it. So you are Well, now telling us hello, that, when okay, I asked this you is the reason for about this and that. the enmity of the end time, of the end time, what explanation did you give me? We are not talking about that right now. So you You want to see, move away from this. you are trying to play game here. Are you going Okay, to answer? doctor. All right. He's not having any reference at hand. He has confessed, so let's leave him. We should not force him. He said he All has right. no reference. He's only saying that with his own wisdom and references, No, but it's maybe not we have it. wisdom. I Now, know what I read and what I'm Hello, eating. Ismail. TMD. doctor, Okay, doctor, Fulani, please hello, hold on. Fulani. Ismail. Okay, Ismail. There's something I want to mention. Can I say it now? Okay, go ahead. There's one thing you mentioned that okay, that because of the like the end time is near. Okay, that is saying okay, but what about those that would take the advice that they will remain maybe single? Those that will take the advice very Jesus, very keenly, okay, they let will me remain answer. single, Let me give you answer from the they will Bible. remain in slavery, thinking that Should I give you answer, the doctor, near from the is Bible? actually near. Hello? Should I give you answer from the Bible? I am asking, I want to give you the do answer. you understand my question? I understand. I want to give you the answer from the Bible. Okay, maybe I should repeat the question again. Okay, repeat it. All right. Okay, the answer he gave me was that okay, maybe the No, near, just I mean repeat the the end question. is Repeat the near, so you question. were telling people to remain as they Just repeat are. the question. What about those who actually remain how they are and they remain single, even though they would have liked to get married? If that's not the case, it's like they have been tricked. I don't know how. All right, let me give you the answer. Okay, go on. All right. Okay, first, you make an assumption. You are trying to force your intention on the people and the scripture. The second thing is that Matthew chapter 19, verse 12 answer your question. See the highlighted word here. Jesus Christ said, the one who can accept this should accept it. So you have nothing to say about that again. No, If I don't, you're not answering me, sir. I'm talking about the enmity, like the enmity. nearness of time. People that are taking that to be literal. Who are those? Can you mention a Hello? few of them? Like, do we have any? Can you mention them? He was speaking to the Corinthians now that As those in, who can are you in mention slavery those should people remain in that slavery, that those would who are want to unmarried. do? What Did about Paul say those they who should would not do take it? that as literally and they will remain as they are, even though they would Did have Paul done say, something hello different? doctor, hello doctor, did Paul say that you must take this by force?
he was telling just like the I'm answer he asking a gave. simple question. Did Paul say that they must take it by force? He was saying the near is end, so they believe the It's a near is simple end, right? question. Did Paul later give another opinion for them that no, it is not compulsory, you can The actually opinion get he married? Or did gave Paul has say that something or to not? do with the nearness of the time. I'm talking You are about not nearness answering the of the time, question. the near Did end. Paul force them? Did Paul force anybody and say that you must not get married? Did Paul say that? You are not dealing with my question. You My don't want question to is be about you don't want to be the near. sincere I with our mean, the biblical nearness of the text. time to the end time. It's a simple question. Did Paul say that they must remain unmarried? That is not the answer to the question I asked. Okay, what answer are you expecting? I'm trying for you to justify what would be the position of those that took it literal that the time is near Okay, actually and they we remain can as they only are, have the position even of though they those would have done people. something differently. Hello, doctor. We can only have that kind of people with kind of that your thoughts, with the kind of thought that you have, if Paul had forced them. But since Paul is not forcing them, we can't have that kind of people. So you mean some did not take him literal that okay the time is actually near. So far that they are not forced, doctor. If they tell you that sit down there, stand up. Dude, do So you far we know don't there's a have place anybody he even forcing you. said that You have your uh, right to your opinion. that this will happen while he was alive. Did Paul force any of them? Okay, It's a I simple think question you refuse to answer. we cannot move on from here. So All right. what's the next Thank you question very also? much. Because I want to go and sleep. I'm only asking you the wisdom behind your why is it that I have the commandments of I have Allah answered you. why No, is it that the I commandments have of answered Allah you, in the but if you Quran? think there is other Hello, reasons, wait, can you just doctor, tell us wait, the just reasons calm and give down. us your own Just references? calm down now. Calm down. No. Why is it Since you that said I'm making up the answers, can you give wait. us your Just own let me reasons why he did that and give us your references? okay, why Muhammad did that, right? Yes, give us the reasons why he did that and then Eh, give us your own references. why he did that? I've already quoted Quran before, Surah chapter 4, verse 3. Yeah? He explained it there explicitly now. So my question to you That that you what? refuse to answer, maybe I should reframe it. Let me reframe it for you to understand. No, give me your sources that this is the reason why he took those numbers. Give me the reason. Okay. One of the reasons we find it in Give me the hadith, which references. I posted the hadith Yeah. earlier. I'm Sahih Bukhari volume 1 book That what? 5, hadith number That 268. what? Is because he has the power of 30 men. There is No. nothing unique. No. You see, you Wait, are only reading see, into the doctor, text. The text didn't say doctor, so. You see, this is the problem. You see, you doctor. like Calm to down accuse now. others of one thing, but you do the same thing. Doctor. Okay, let me help you to post the hadith on the screen so that you can see it. Maybe I'm lying. Okay, show me where he said it is because of this and that. Okay, I'm expecting the post it. Because of what? If he does not have the power, how will he do it? Show me where he said it because of this and that. This is you see. I don't want The prophet gymnastics. used Please to show visit me all his wives in explicitly. Iran during the day and night, and they were 11 in number. I asked Anas, Okay, had is the that prophet the what strength he says? Can strength I for even it? make clarification on that? Listen, doctor, calm down. He's saying that would the prophet have power for it? You don't even have shame of your own prophet here. That your prophet cannot live to the Can rules I of answer Allah. that? Can I answer that? Allah said that you people should marry 4 wives, and maybe the one that your right hand possessed, but your prophet is breaching the rules of Allah, and that is not making you to be sad. Why? Okay, should I answer? Yeah. Okay, thank you. Please answer. Let me have my time. You see, All right. some rules can have exception. Exceptions does not mean the rule is being biased. There are other rules in your own scripture that there are exceptions to. Should I now say that okay, that is being biased? That's number one. Then number two, the text you are reading does not say he has to like mate with them. No, he is checking upon them. There are other versions that says that he will visit them just to check upon them, and then he will spend the You said night something, doctor. Sorry. in the You room said of something. the wife No, that they talked actually about belong that the actually power, have the Doctor, power night doctor, of. to that night. They say he has doctor, power, God's doctor. power. They Tell us said they power. have 30 men power. The text Okay. said he has 30 men power, and you say you're just checking on them. What kind of check that you Can have the I power of explain 30 that as men? well? Oh yeah, explain. Yeah. Can I explain that as well? Doctor. Yes, Eh? I'm with you, Doctor Jare. can explain anything. Thank you. I'm You with see, you. it doesn't say sexual power. No, that is the stress that the parent can bear of visiting those wives. The stress,
going to check up on somebody and calm them down and take care In of the same them compound. requires stress as well. In Not the same naturally compound. maybe the result of sex. No, In the same can I compound. come on? Can I finish? Doctor, go and sleep. So I want he to can withstand the stress of 30 men. It doesn't have go to and be sleep. in particular Just area. like you can Just sleep like you are anytime. thinking, it's only mind that will talking. I'll be taking that thing. Don't worry. Clap for Just say yourself, what you want to doctor. say. Okay, thank you. Very good. Very good. If you doctor, doctor. 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 Yes, I want to go and Such a sleep. reputed liar. How are you doing today? You see, no. One thing is that you see, you like to play games, but you don't know that I know the games you also like to play. Doctor, Something will not be Doctor. explicit, and you put Doctor, your own words into it. Doctor, we are not here to showcase that we have power or not. If that is what we want Baby to coach. do, everybody on the Baby platform coach. know that I know how to Wait, handle you wait, very wait. well, and I've caught you Can I say many something? times. So God will be with you. Can I say something, please? Doctor, All please, right. before you leave, doctor. Please let me say this thing before I go. In the Old Testament, we have prophets that have 700 wives, 30 wives. Can Mention enough the prophets. you just brief me how they're able to manage those wives? Which prophets? Which prophet Mention has that 700 wives? We are told that King Solomon has King Solomon or 700 wives. Prophet Solomon? Even Abraham, Is prophet I know is he had more Solomon than a prophet in the three Old wives. Testament? And even that David himself have more than, I don't know, but I know he has multiple Doctor, wives. is Solomon How a were they able to prophet manage those wives? according to the Bible? They Is are he a not sex prophet? because they are not sex Ah, monger. question for you before you leave, doctor. Lastly, please, before you leave, I begging you. Okay. Ask me before I Surah go. 4 ayah 34, before my network went off, I want to ask, is it true we can beat our wives? And the prophet actually did the same thing in your Quran or in the Hadith or anywhere? Please give me Okay. reference, or you The can truth tell me. is that Yeah. the issue of wife beating has rules, and you have to follow that rules. Number one, you have to follow the steps as declared in the Quran, that you have to caution, you have to boycott before you beat. Yes, it's there, about the beating has been explained how one should do the beating. But to me, that is not a problem, because if you don't find killing children for causing their parents a problem, why would you want me to find a problem with this? Doctor, please, I'm talking about beating wives. Beating wives. Stop the beating. Please go ahead, stay on the topic. I have affirmed, I have explained to you, but it's like Okay, you are so trying you to show me agree that that it's we a can beat problem. our But wives. if you don't find Can we beat wait, our wife as a it's like you're Muslim? trying to Can show me you that it's beat a your problem. wife? Can you kill your child if the cause if the cause you can you allow You your don't child to be understand killed the according to context the of Testament? that verse, so don't deviate. Come back to I No, saw I'm not deviating. Yahweh You see, say, I'm handle you trying on to be that rational. today, and I'm I've trying to handled be you that rational on that because in the past. I've you handled want you me on to that see it as before. a problem, right? Go back to beating You wife. Is you it want to see possible for you you to want me beat to see it your as a wife? problem, but I'm So kind of thinking you like, how agree? if you don't find See, doctor, if a problem, doctor, no, doctor, I want us to be doctor. sincere here. Doctor, No, it's like you guys are you not find sincere it with me. difficult to accept the truth because No, you're not it's sincere with me, shame. because if you're It's sincere a with me, shame for you you wouldn't affirming even that bring this for me to see as a problem. it's good that to beat your wife. But there is a rule to Okay, it. so it's good So for a it wife should to be be disobedient even after you want her, beaten. right? Do you agree that a wife should be beaten? That's the question they ask you. Yes or no? Yes, and Okay, no I have problem. told you Case the closed. step. Now Case let me closed. ask Case you. closed. He's on Let me ask. record. What kind of Do step you do you think need it to is Another good for a Muslim beat your wife? wife affirmed to that. be like stubborn? FSPTMD, please, you people should calm down. What kind of sense is there for what kind of step do you need to beat your wife? And you are still saying this thing with Okay. peace of mind. Can I answer that? Answer. Can I answer that? If I live in Okay. your area, you See, beat your wife, I if will you arrest question you. someone and you see that they are being uh like deliberately doing what they are doing of disobedience, of course that is what you are given to do. But it's like I see you trying to show me that is a problem. But how can you want to show me when you yourself don't find killing a child for causing their parent a problem? You see, it doesn't. Doctor, you are not You answering see, my question. I would Can expect your wife somebody else beat to you? try to Can bring your that to wife me. beat you? Can your wife beat you? We are in our own system is patriarchal, just like the Bible says that the man is head of the wife. So
why would you want to reverse the case? Are you saying that when Bible say man is head of the house, Falani, can I ask something, The please? Bible said they should beat them. You are using Bible to Please, justify your Islamic belief. Falani, Oh my I God. want to say something. Which of the Can I prophets? You say have not it? answered my question. Which of the prophets beat their wife? Just give me example. If there is not, Okay, tell I me will that. answer. We are not told every single thing that every prophet did. So that is not. So if you can show me a source where everything that all the prophet did, then maybe we can see it there. But there's not. So we cannot say yes or no, But you right? know there is a source that Muhammad give Aisha a blow on her chest. Do you know there is a I want source? to ask something, Fulani. Can you give me a grace to ask? Please, lastly, so Hello? you should go ahead. Thank you for saying you can beat your wife. Do you find it bad for the government, maybe a police, to beat I your believe wife your wife if is she listening commits? to you. Hello, can I finish? I believe your wife is listening to you. Do you find it a problem for someone for the police to beat your wife if she does something wrong? If she does something wrong, no. Okay, the police can beat police your wife. does not have right to beat my wife. Police don't have right. Police don't have If right. at all, Wait. Who is the force? The Bible says you should respect the law of the land. You don't just beat woman. You Hold don't on, beat woman. hold on. There is no No. law that says you should. The Bible says you beat should respect the anybody. law of the land, and the law of the land says No. a police can Beating beat is any not Which in the adult. law in So Constitution. Nigeria? if a Which law police of the beat land your says wife, you should beat why woman? should they have a problem with Beating that? is not there. please That is let assault. him speak. You're They done. call it David assault. Code. Yes. Go ahead. Which law in the Your Bible military says that say that you should should beat wife? respect the law of the land. Doctor, Let the Please person wait talk. now. Show us the law of the land that says they Your should show us Bible the says you law should that says respect the should law beat of your the wife. land. in the So law if of the the law of land, the the land Constitution of Nigeria, stipulates show that us a one police can beat your section that wife, says they should why beat do you have a anybody. problem with police beating your wife? Where is the Doctor, law that says show police us. should beat someone's wife? Doctor, Yes. give us that law. Oh, it's in the constitution that the police has the right to beat someone kind that's of condition is it? refusing. What For section? What example, kind of refusing condition is arrest it? or What refusing section? to What obey. kind of section? condition? What So section? you're telling us that your wife is a criminal, like in the house, so you can beat your wife. Oh, hey. So now you want to shift the blame on women. Nobody's But when shifting it this comes now. to us, we are shifting the blame just being on us, deceptive by the men. nature. Your Doctor, logic is faulty. your logic is faulty. You see, It's faulty. you are not trying to shift the Which blame of the on Constitution? the women now. Baby code, hold on. Doctor, hold on. Which part of the I have the 1999 Constitution on my system here. Tell me which section that said they should be. It's assault Wow, to are you for police to saying beat you don't anybody. have police brutality? A simple question. Don't Thank be you. making Brutality. So if assumption. Beating women you even call Muhammad it is doing brutality, brutality. for crime. brutality. Now wait. I will show you picture in UK, in US of police beating women in the streets. Anybody that does that, they It charge is their them for constitution. assault. It's not in the Constitution. Doctor, you did not even Never mention Doctor, Africa. No, You it are is. saying you are US. only dodging my question. You Doctor, are you have not been to comparing. any country. You are So, talking like this. Doctor you is guys don't comparing have problem with brutality. police beating your wife. Doctor, you are comparing You don't have brutality and problem with police assault. beating your wife. Doctor, you are comparing brutality, assault to your Allah's command to beat your wife. Is that what you are saying? Even it's not brutality. The women are still being beaten by police in all these states Right. that you have. Doctor, this is fallacy of irrelevancy. Do you know why? No. When somebody asks me a What I want question, to say is that I like you are not eating? Did I like inconsistent. eating? You see, Doctor, wait. you are trying to When somebody present asks something me as that, a prone can I eat whereas beans? Instead of me to give an answer Whereas- that yes, so no, I can't eat beans. So I'm not trying to bring comparison. The comparison there is an acception that you're already accepting No, that yes, you can it's beat like your wife. a If not kettle so, calling. you should be able to give It's a like a straight pot answer trying to to that call a question. kettle black. Who is the pot? Who is the kettle? Nigerian Hey. police, right? You are the pot because You you are have this comparing blackness in Mohammed you, and yet beating to the brutality of Nigerian police, right? Black. Is that what you are doing? Comparing Mohammed beating That to was- the brutality of police, right? No, I'm your inconsistency. Do you find it a problem? You Which have been rules? asked. Show us the Which reference from laws the say constitution that? that said women should be beaten. Exactly. No, At least we find if it they in the resist Quran. arrest, if they are proving stubborn, they can be beaten. Doctor, Okay, everything if is your wife conditional proves statement. stubborn, you can beat your wife silly, right?
Everything you are saying If is you don't just have problem with the police beating your wife, why should you have problem with somebody beating his own wife if Doctor, there's you a are need for making an that? assumption. You cannot show us evidence of what you are saying that, It's okay, the law said reality that now. the law of this Baby coach, country the point is beats. made. Let's call it a day. Everyone Exactly. at home can listen. Doctor, baby code. Everyone at home can listen that doctor himself is coming here to tell us that you can beat your wife. You are comparing beating your wife to police brutality. That is lovely. People, women at home, you are Wait, listening to a Mr. Muslim saying, Mr. Folani, can I say hello, something? you are comparing You women see, brutality to you see, beating of no. women in the Can I say Quran, something at right? last, please? You have been You saying see, something, but you have if you not been don't able to find establish your killing, point. wait. If you don't find killing children for causing their parents bad, evil, right? Why should you find a problem with someone beating their own wife? It's just a beating. It's not even killing. So you don't sound honest to me, honestly. Okay, God, Jesus now said we should go and kill our children, right? We should kill our children. Jesus is telling us that. That is what Please don't deviate. You are only right? deviating. Was it We a bad ask one? about wife beating, Was that a and you bad tell one? us, thank God your wife is with you. She can listen to you. She can be No, careful of you. my wife is That you can beat obedient. her She freely. doesn't In misbehave. So fact, there's no you need are for me to even beat her. I comparing. love her. Doctor, we have to call it a FSP, day. Yeah. FSP. Right. Final word. Okay? If my wife do anything wrong, even if she's so stubborn and she did something that provoked me as a man who has the spirit of God in me, I will go to her parents, explain the thing. They will help us resolve it than me beating That is her. part of it now. It's part of And it. we go Part of to the steps. Quran did not say that. I don't think there is marriage counseling in Islam because when Not you at check all. the He Bible, said, Bible teach about counsel marriage her. counseling. Counsel her does not mean you are not even to be necessary. You can even call You others to counsel her. Yes. irọ́ ni Doctor, kò sọ bẹ́ẹ̀. when you read your Ó Bible parọ́. very well, Ah, Bible teach Kò sọ about bẹ́ẹ̀. marriage counseling. irony. Kò sọ bẹ́ẹ̀ How dọ́kítọ̀. is irony? Dọ́kítọ̀ máa ń láìkì àti parọ́. See, when Ó yẹ ẹja lọ Let's what do sùn, did it. ẹja lọ sùn. oh Time is Dọ́kítọ̀, just moderated. that ó yẹ ẹja lọ sùn. I could have given you. Dọ́kítọ̀, já lọ sùn. A máa sọ̀rọ̀ lọ́la. All right. Thank Okay, you Thank good you, very much. night. Doctor. Dr. Rin. All right, FSP. A máa ríra lọ́la. All right. Akí gbogbo àwọn ará ilé o. Ẹ ṣé gan. Àyìn tẹ́ gbìyànjú àti dúró tì wá títí di àsìkò yìí. So the reason why we are doing this is not to force our intention on you, audience. The reason why we are doing this is so that you yourself can be the judge. Look at what we are saying. Be able to design who is telling the lie and who is telling the truth, so that you yourself can take the truth and can follow it. So your argument that anything, everybody to follow that I want to later in the future, you will realize that either Islam is something you can stay with or something you have to run away from. Another thing is that when you become a Muslim, you need to start acting like doctor. You understand? So, ẹ̀yin ará ilé tẹ́ bá di Mùsùlùmí, tẹ́ dẹ̀ fẹ́ sòótọ́ nínú Islam kò sí. Àmọ́ tẹ́ bá fẹ́ sòótọ́ yẹn, ẹ ní láti máa mo ti wà pẹ̀lú yín. ẹ ní láti máa ṣe bí doctor ní ìgbà yìí láti ní kí èèyàn máa mú gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn tí ò dẹ̀ jọra wọn. So Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Nǹkan tá a dẹ̀ mọ̀ nínú Bíbélì ni pé Bíbélì sọ̀rọ̀ nípa marriage counseling. Ó ní pé ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín gẹ́gẹ́ bí Kristi ṣe fẹ́ràn ìjọ ẹ̀. Èyí tó túmọ̀ sí pé ta là ń pè ní ìjọ? Àwa èèyàn yín ni. Àwa èèyàn dẹ̀ stubborn gan. Lára àwọn ìjọ ẹ̀ náà ni wọ́n tún tọ́ sí lára. Lára wọn náà ni torí àná ṣe kàn má àgbélébù. Lórí ikú lórí igi àgbélébù ó tún sọ pé bàbá dáríjì wọ́n nítorí wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Irú ìfẹ́ yìí òun ni Kristi fẹ́ kí àwa ọkọ ní sáwọn ìyàwó wa. Ó túmọ̀ sí pé there are many things tó lè ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé you can never raise your hand to beat your wife because tí Jésù bá gbé ọwọ́ ẹ̀ kó lù wá tó tún kú fún wa, that is the kind of love that Christ is telling us that we should emulate from him. Kò ń ṣe irú love Islam tó jẹ́ pé ẹ lè gbá màmá lórí o. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa, orí wa ò ní dàrú o. All right, sir. Let's continue. Hello, FSP. TMD. Jáde. So, ó dà pé FSP ti wà lórí afẹ́fẹ́. Wọ́n ń fẹ́ oúnjẹ lọ́wọ́ àbí wò lámọ́. So, láì dènà pinnu, ẹ jẹ́ ká
fi àdàgbà ètò ọ̀rọ̀ sí ibi aláṣálẹ̀ tó bá di ọjọ́ Thursday àbí anytime from Monday to Thursday ẹ tún a máa kàn sí yín, a máa sẹ́ẹ̀tì reminder or program tó bá jẹ́ pé a máa come online. ṣé ń gbọ́ mi? àìṣe ń gbọ́ yín ni ó yá. Ẹ má bínú, mò ń sọ̀rọ̀ wíwá pé earpiece tí mo lò ní. So ẹ jọ̀ọ́ àwọn tó ń pè wọlé mi sí níbi tí mo fi nǹkan tí mo fi lè gbé kọ́ yín gan ló ń já network mi. Àwọn èèyàn ti pè wọlé tán fẹ́ tó ara ń ta wọ́n. Wọ́n ti pè pé irú ọ̀rọ̀ wo rè pa lè lọ ìyàwó wa. Ẹ má bínú pé mi lè gbé ìpè yẹn pé mò ń kọ́ tiẹ̀ bí àtàbá parí ètò ẹ lè pè mí lẹ́yìn ìsìn kẹ́ ẹ sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fún wa so a lè sọ fáwọn ará ilé níjọ́ mi. Ìwọ tó wà nílé tó jẹ́ mùsùlùmí bébí kò ti parí ọ̀rọ̀ àti gbọ́ lẹ́nu mùsùlùmí pé a lè na ìyàwó wa. Ìwọ tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó fẹ́fẹ́ mùsùlùmí ó jẹ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ìyà. Kíyèsí wọn ò fi bò fún ọ o, pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ìyà ló jẹ. Rò dáadáa ìwọ tó sì jẹ́ ọkọ o lè na ìyàwó rẹ ṣùgbọ́n ìyàwó ò lè nà ọ́. Ẹ wo dókítà wa ń fi police brutality assault women assault ó fi ń wé òfin Allah. Eléyìí la fi ń ṣe ìlọ fún àwọn aráalé. Ẹ jẹ́ ká ronú dáadáa. Paul òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, kódà Kùránì àti tẹ̀fsíìrì fọwọ́ sí. Muhammed gan fúnra rẹ̀ ló ṣe lòdì, ó gé gbogbo òfin, ó dojú òfin bolẹ̀. Ó ní ká fẹ́ mẹ́rin. Ẹ wo bó ṣe ń dáhùn question. Níbo ló ti rí gbogbo nǹkan tó ń sọ? Ẹ má wọrí, màá fún yín ní reference. Ó dojú òfin bolẹ̀, ó sì ṣe gbogbo nǹkan tí ò yẹ kó ṣe lòdì sí òfin tí Allah fúnra rẹ̀ fún. Ó fẹ́ ìyàwó mẹ́sàn-án mọ́kànlá, Allah ní kán fẹ́ mẹ́rin. Ó na Aisha nígbà tí Allah ní kán máa nà ìyàwó wọn. Bíbélì sì ní pé a ò gbọdọ̀ nà ìyàwó wa ká nífẹ̀ẹ́ wọn ni, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìbéèrè pọ̀ tí mo fẹ́ bi dókítà ṣùgbọ́n nítorí àkókò wa ni. Ẹ ṣé tẹ́ ẹ gbọ́ wa lálẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká tún farabalẹ̀. Ẹ má gbàgbé by December ara àwọn èèyàn tó ṣe fẹ́ ṣe aṣọ fún wa, a ó ṣe quiz, a ó béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn tó bá ti gba àwọn ìbéèrè yẹn wọn ó jẹ ẹ̀bùn aṣọ yẹn, aṣọ tá a ti customize orúkọ ọ̀rọ̀ ìyìn rere la máa kọ sí lára. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ mí sí ẹ láti support wa fún tract, fún Quran tá a fẹ́ rà, fún camera, fún all these things tá a fẹ́ ṣe láti jẹ́ kí iṣẹ́ yìí rẹ̀ ṣe tẹ̀síwájú, ẹ kàn sí wa. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́, kọ́lọ́run kó fún wa lálàáfíà, kọ́lọ́run kó gbé wa lọ́wọ́ sókè. Bí a ti fẹ́ lọ fara lélẹ̀ àwa tá a fẹ́ lọ sùn, a ó lálá ìṣẹ́gun, a ó jí láyọ̀. Àwa tá a ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ tàbí tá a wà níbi tá a ṣì wà lójú ọjọ́ tí ilẹ̀ ò tí ṣú lọ́dọ̀ tiwa, a ò ní gbọ́rọ̀ ibi sí ẹnikẹ́ni. Ìpàdé wa tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. God bless you.